Bossing. Grind lang muna ako, boss. Bagal ng internet namin eh. Oo, boss, baka gawin ko. Pero baka isa lang din. Isang cycle lang muna. Tapos mag-open lang. Tapos, bubuksan ko lang yung 75K. Yun lang habang mabagal pa din internet natin. Pero pag tinamad, sisingit-singit siguro ng kung medyo bumilis na, mag-showdown, ganyan. O kaya, nakakaumay din kapag sinagad na, puro ganito. Baka manood lang din muna ako ng movie o kaya series. Hindi, nakakatamad talaga. Totoo, nakakatamad talaga, boss. Kung di mo naman masyadong kailangan mo sa wala, kahit na gano'n na lang, enjoy mo na lang, boss. Eh. Kasi maano ka dyan eh. Ang problema talaga dyan, parang mapopomo ka dyan eh. Tapos, hindi mo na ma-enjoy. Yung kasi lang, nagkataon din kasi mabagal minute na isingit-singit ko lang. Sa amin, kasi ako eh, mag-start ako 30K eh. Kaya medyo konti lang din yung kailangan kong grind eh. Pero mas masarap pa rin mag-showdown, no? Kaya maglaro kaysa dito. Nakakaumay ko. Good game, y'all. Good game. My man. Good game, man. Hey, I came through it. Hey, how'd it go? He was. Okay. Matagal talaga, boss. Matagal to. Ang ilang oras din to. Pero sisingit-singit lang din. Naglalaro ka ba ngayon, boss, dyan?
Mama, sisingit-singit tayo na, ano? Sisingit tayo ng showdown para hindi ganun kakaba. Okay, what? Okay ang boss. Ako kanina pa sa nalakas na nakalabang ko. Putik. GG's talaga eh. Puro tambak ako kanina. Kailanganin ko din mag-practice. Oo boss, solid mga kalaban. Pati yung mga lineup nila. Grabe tatangkad. Boss, hinihintay ko sa ano. Sana gold card na ibigay nila boss. Yung sa ano. Yung sa locker code. Pero piling ko naman boss kasi 4th of July eh. Piling ko matik naman yun. Um, di na natin sure kung invincible or good. Pero sana good. Tala na din naman. Oo, boss, nag-init kanina boss. As, ano pa, kanina rin, di ba kung bakit kayo na-internet kasi di ba na-DC ako kanina sa TikTok. Tapos sa YT naman. Sa YouTube, nag-ano siya. Dito naglalag, pero nakakabalik naman. Pwede rin, no? Hindi 80. Tignan natin mas pag bumaba na yung presyo. Abangan ko lang. Buti nga hindi pa nakabili ng 100 overall. Napaganda rin. Kasi matik babagsak presyo talaga yun. Sunod-sunod yung option wala. Wala matik yan, boss. Bagsak talaga yan. Isilip pa mamaya para ano. Pag yung mga patapos na. Pero anong oras ba yung mga? Nagsimula yung mga 10, 11, 12, 1. Siguro mga bandang alas 3 sisilip ako dyan. Para yung mga pa-end. Gusto ko rin tumingin ng lamelo eh, pag mura lamelo. Ito, buti James Harden binigay sa akin ano. Yung parang default na jump shot. Medyo sulit-sulit. Yeah, they can't guard me. Let's go. Nice work, MP. Nice work. Appreciate that, Dion. Di ba? Pag ganito boss, wag ka naman dito. Mas aantokin ka lang boss. Coach Troy. Nakakataman to boss. MP. Ito pag, Coach Weber. problema ako boss, hindi ako nag-relate na ako. Pag ganito. Kasi nakakatulong din ako boss. I want sugar. So, what you thinking? I don't
No, man, my head's kind of spinning. Hey, Coach Troy, I decided to commit. I know what you're thinking. Did I make the right choice? You got a lot of ground to make up in a short amount of time. Right. But Oh, whoa, this reminds me of when I... Totoo naman yan. Hey, we got Hollywood in the building tonight. Hello and welcome everyone to our 2K presentation of WCBL basketball. I'm Joe Lamy alongside Danny Hogger and Drake Hugo. It's the High Flyers going against Team Ballas. Nothing quite like a SoCal showdown, the freeway series between the High Flyers out of LA and Team Ballers based in Anaheim. I'm sure a lot of these players know each other already. And early on here in the Club League circuit, we'll find out a lot about these teams by the end of the night. We'll find out about the teams and also the players. I know there are a few new names on these rosters, and I want to see how guys like MP are going to hold their own out here in WCBL play. And the debut here for MP. Nobody knows too much about him other than he's from Vermont. Interesting to see how he fits into this team. Starting tonight for Team Ballers, Cody Etherington is at the point. Jaden Moore is going to be their slashing shooting guard. Then Bertie and Rodriguez are filling in at the forward slots with Pasco patrolling the paint. The starting five for the High Flyers. MP runs the show at the 1. Devontae Mills is the 2 guard. Nathan O'Neill and Ben Gov are the forwards. And the man in the middle is Liam Callahan. Now Etherington hits the front of the rim and out. And with MP, I know several teams were interested in having him join their club. Well, there isn't much tape to work off of for MP. He's truly a question mark on this roster, but the coaching staff thinks he's raw, and they must have seen something to take the risk with him. And the foul is called. He grabbed him intentionally there for some reason. Maybe he's just trying to slow the pace down. I don't really know. Strange move one way or the other. Here's Rodriguez. Etherington outside. Pasco. Etherington guarded by MP. Shot clock at 5. On the wing, Bertie. Well, you look at Jaden Moore, and it doesn't take long to see why he's on the 2K U250. Great instincts at attacking the basket. And he's not the biggest guard by any means, but he is incredibly slippery when getting at the D. He's very hard to stay in front of, and he's a surprisingly consistent. And a pretty tightly contested game here as we end the first half of play. Team Ballers out in front. They're up by 3. And we'll get you right back to the action on the other side of the break. Welcome back to the second half of this West Coast Club battle between the High Flyers and Team Ballers. Team Ballers leading, and something to note about MP, I heard he was training with Dion Benjamin to help prepare for this one. And if you don't know about Dion Benjamin, he has a well-known open run. A lot of talent has come out of there. And to see MP working out with him, that's certainly a positive in the eyes of many scouts. And it's High Flyers with the ball. And here's MP on the outside. Nails the three-pointer. And it's a tie ball game. And he commits the intentional foul. What a game we've seen from Jaden Moore. You can see why he's so highly touted. And tonight, he's definitely lived up to that hype. And if you look at the eye test between Moore and a guy like MP, Moore looks like he's on a different level. You can't ignore the ease at which he's getting his points. Returns it to Moore. Got a hand on it. And Coach Troy of the High Flyers, he's a young coach, even by this club league standard. It's
true. As you said, Troy is one of the younger coaches, but it's clear that he knows the game, and his drive is apparent. Plus, he's already got a great track record for developing talent. Pass to Mahil. Here's Dykstra. And he makes no mistake on the dunk. Great second effort to power it home. That's all hustle, getting after it inside. And that's what coaches love to see, showing that motor around the rim. You have to love his efficiency from range in this one. Valuing each and every possession, taking only the shots he feels he can make. Kicks it to Summers. Here's Wong. For three, more. Dunn brings it down. A solo fast break, and MP throws it down. For a lot of club players, this is their first time learning a role other than being the star of their team. For many of these guys, they were the best that their school had to offer. But in this league, the skill level and competition here is much higher. And look, at the end of the day, not everyone is going to be the offensive star of their team, and that's so important for the development of these guys, to learn how to fill the role that's needed. More shot falls. And when Moore's shooting while in rhythm, he's a major threat. Fantastic execution off the catch. Mills outside. O'Neal to the middle. Lets it go from deep. Here's Callahan. Makes it off the glass. Work hard on the offensive glass, good things happen. MP with the steal. The shot from 20 feet out. And good. Got the friendly bounce off the right side of the rim. He's got a lot of firepower right now. Man, what a half he's having. One thing that the players need to balance in club play is focusing more on winning versus stuffing their own stat sheet. It's a chance to show your skills in this league. And of course you want to win the game, but win or lose, at the end of the day, scouts are factoring in your individual performance as well. So if you want to get noticed, you better be playing your best out there. Great D that time from Nathan O'Neal. Credit the D there. They got their hands up and made sure he wasn't comfortable on the release. Yeah, stayed very tight on him. Didn't allow him the space he needed to get a good shot off. Now Etherington, not a lot of room. Moore can't hit it. The High Flyers with the lead. From deep, it's MP. Count it from distance. They came out of the break with a clear philosophy. Shoot the three early and often. And the entire team has bought into it. They're loving the bombs away mentality. Bertie from long range. Fires in the triple. Assertive play by Bertie. The team needed him to show up, and he did just that. And here's MP on the outside. Good. And that assist goes to Mills. And in just a blink, they answer back with a three of their own. Mano a mano. It's partly a matter of pride right now. Etherington outside. Try to answer back, but that three is off the mark. MP. And the dunk by MP. This run has really put them in the perfect position. And with no signs of slowing, they aim to keep expanding that lead. Timo. Call timeout. Here's Rodriguez. And finished off by Rodriguez. Guys, he's playing big. I mean, we're watching it. Arnaldo Rodriguez taking flight. Launches a three. And another three for the Flyers. Start the bus. I'd say that's it, guys. They're not coming back in this one. Nope, and I think I hear it. Any chance of that happening has long since passed. Here's more. Rejected by Mills. Oh, rejected by Mills. That's a nice bonus from your playmaker. Bertie's shot is off. And here we go. And MP gets it to go. Unbelievable shot there. He busted out the trick release and left the defender dazed and confused. Etherington outside. And it's stolen by MP. Sweet little floater.
So it's the High Flyers winning this one easily. Well, Yo, you going out tonight, Burlington? We gotta Thanks for tuning in this Wednesday. 2K Sports presents the NBA with Greg Anthony and Hall of Famer Doris Burke. This is Kevin Harlan. Adebayo with the ball. Now picks him up. And it's Olajuwon with the jam.
I mean, I hope you can appreciate the torque that kind of move generates. He just has that natural explosiveness. The dream is something to behold. Now, here's Doncic. That one goes. Count it. Oh, phenomenal work right there. There's times, boy, he can be tough to check. And as the days and months go by, Greg, it still may take us some time to get over the shock of last season's trade of Luka Doncic. And we know the question marks as far as conditioning and defense that led to it. But hard to bet against a talent of his caliber. And it's Doncic missing. Nothing more important than protecting the rim, folks, and that's exactly what they get. First quarter, just over a minute played. Now, here's Doncic. Five on the clock. And they'll turn it over. Could not get off his shot. 24-second violation. So first quarter just over a minute and a half in. And here is ball. Anunoby outside. 6 to shoot. And Anunoby slams it in. Let's remember this is 6'8" with some hops. OG Anunoby with the dunk. Here's Yao. Good. And the assist goes to Doncic. And he likes to get in a rhythm early. Nice triple. Adebayo the screen. Here's ball. They get it back. And that's a foul called on Bam Adebayo. That is his first foul. The game. If you're just tuning in, we played about 2.5 minutes here in the first. And Brown throws it down. How about a little bit of daylight is all Jaylen Brown needs, up off his feet in a hurry. Here's Doncic. Pass to Yao. Up again. It's good on the putback. Boy, that's what you call making your presence felt on the offensive glass. And in this first quarter, about 3 minutes played. Olajuwon, good. And that's just too deep. Olajuwon with way too many moves in there, almost automatic. Near the three-point line, it's Doncic. That shot off. From deep, Robertson. It's Adebayo with the rebound. And here's Doncic from the arc. The three-pointer is right on target. Doncic has got 7. Boy, the deep ball from Luka Doncic. This guy does not lack for confidence. Pass to Olajuwon. Ball no good. And it doesn't even matter that he's surrounded on that possession. He's got the size to pull those boards down anyway. The three for Doncic. That doesn't go either for Doncic. Brown outside. And it ends up out of bounds. And they'll keep possession. Here's Gasol. No good on the last second attempt there. A good close contest so far as we finish the first quarter. The Knicks, they're up by 2. And we'll be back in just a moment with the start of the second quarter. And we hope you're enjoying the game. Both teams tonight keeping things pretty even so far in the scoreboard. And guys, what's your take on the home team so far? Well, you come in thinking they're going to settle for perimeter jump shots. Think again. They've certainly made the commitment to pounding the basketball into the painted area, and boy, is it paying dividends.
Now here's ball. Pass to Kneppel. And trying for the go-ahead basket. It doesn't go in. From outside the arc. And the three ball is good. And this is Bowen's specialty on offense. A legit threat from beyond the arc. And so Mike Brown calls a timeout. He's ready to talk things through with them. Adjustments are a part of the game, and the coach sees something he doesn't like here. Well, this is a chess match. Looking ahead a few moves and trying to execute toward that. Here's Brunson. To the inside. Here's Chamberlain. It's blocked by Shaq. And the aggressiveness on display here from O'Neal. Terrific at turning shots away with that size and length. Now, here is Chamberlain. And really, these are some of the toughest calls an official has to make. And we play just over a minute of basketball here in the second quarter. Chamberlain a screen. 4 on the clock. Here's Gasol. And Gasol slams it in. And being Gasol is 7 feet tall. Duncan called it. Oh, please. He's going to put that one in his scrapbook. Insane dunk. And now they're starting to rub it in. Build up a lead, and here we go. Maybe it is showtime. Boy, he doesn't hold back. What an assertive drive. Second quarter of play with around 2 minutes gone so far. Down low. Here's Chamberlain. And he gets the basket. Officials blowing the whistle, so a chance at the line for one more. But here's the problem. No one's got the strength to move Wilt off his spot, and no one has the height to challenge the shot at its point of release. Now, here's ball. Hasn't made one yet. And it's blocked by Brown. Oh, the big-time block from Jaylen Brown. You can see defensively he is elite. Kneppel wide open, and he fires. The quick look, no good that time. Kicks it out to Olajuwon. Pass the ball. And here's Chamberlain. He's covered by Ball. And this will be his second and third shots at the line here. No good on that one. Wow, what, did he have something in his eye on that shot? Maybe. Good on the second free throw. There's 1:17 left in the first half of the game. Olajuwon outside. The shot's good on the assist by Doncic. Olajuwon's got 5 points so far. You can't just stop when there's a pick set up. Gotta fight over it as a defender. You know exactly what that takes. It takes energy, it takes activity, it takes intensity. Pushing it up. Anunoby with it. Guarded now by Shaq. And the shot will not go from Anunoby. Picked by Olajuwon. Stojakovic. Kneppel, no good. We've got a 9-second difference between the shot clock and the game clock. Back to Chamberlain. And it's Chamberlain finishing it off. And that's just too easy. The size, strength, length. No way to stop Chamberlain once he gets the ball in that close. Boy, that's a clever play initiating on the interior, but setting that three-point shooter instead. So important. Ball. From down in the low post, it goes.
When you allow good scorers to get uncontrolled. Oh, Luka Doncic. And Kevin, even though they're down, he's still looking to do the spectacular, and he did. Well, maybe this is the best time to do it. And so that brings the first half to a close. The New York Knicks, they lead by 9. And don't go away. We'll be back momentarily. And happy you could join us. We've got 2 quarters left to go in regulation. The visitors with the ball. They trail by 9 points. 3-pointer, Butler. It's hauled in by Bam Adebayo. Well, he's got a great stroke. That one almost dropped. And after playing most of his career at the center spot, Greg, do you like Bam Adebayo playing power forward? Oh, it's great. At 6'9", I felt like he was always undersized at the pivot, making up for it with his strength and toughness, but he has the mobility and the skill to play the 4 without question. What you love about Jimmy Butler, this guy just competes. You want to concede the 3? Okay, I'll take it. Oh, wide open look for Gasol. Misses the 3, and he used the pump fake well there, but he couldn't capitalize. Doesn't matter if you're big or a guard caught on a switch. If Stone has you down on the block, don't front him unless you have help on the weak side. His pet move is spinning away from the defender for an alley-oop. If you think he's a load in a post, wait till you see him flying through the air catching lobs. Okay? And don't be fooled by his vibe. Stone comes across all super chill, so Hey, Coach, if this is about me being late, I promise it won't happen again. I believe you. But you're still... Hello and welcome to our 2K presentation of the WCBL. We've got Milestone and the Surf City Waves taking on the High Flyers. And some news here. The relative newcomer MP deemed unavailable tonight. It's a bit of a surprise, especially considering his recent performances. In the meantime, Surf City has won the tip and we're underway. Feeds it inside and Milestone punches it through. Look, Stone is just controlling the paint down low. He's getting whatever look he wants in there. And what we're being told is MP is serving a 1-game suspension for Coach. Tough break with all of these scouts here in attendance, and they're getting to watch Miles just put on a show. Surf City just piling it on at this point. And MP has got to be disappointed in himself. It could have been his moment to show what he can do. Instead, he's watching from the bench. Oh, and the 3 is good. Oh, Stone got a hand on it. And again, Stone owning the interior. Dunk after dunk in this one. And a lot of questions will be asked about the maturity of MP because his absence has certainly been felt. Not a good look for him. So a lopsided win for Surf City as the final horn sounds. For everyone here at 2K, thanks for tuning in.
good game. Listen, I grew up in a small town too. Hello, everyone, and welcome. I'm Joe Lamy with Danny Hogger and Drake Hugo. We've got a WCBL matchup for you tonight with the High Flyers taking on the Attack from SAC. Well, you know I'm excited for this one. It's a classic NorCal versus SoCal showdown. The Attack from SAC, obviously out of Sacramento, my hometown, and the High Flyers are here in LA. And the stars for the team tonight, it's Mills leading the way for the High Flyers with a newcomer MP, and Drexel Carrington is the big name for the Attack from SAC. And both of these players are viewed as blue-chip prospects, some of the best in the region. I'm sure there are plenty of scouts on hand waiting to see how they fare against similarly ranked talent. I mean, here in LA, the scouts are always out for club play. But this game might be getting some special attention with some of the players on hand. And the lineup for the Attack from SAC, Michael Pagan runs the point. He's joined by Edward Martinez in the backcourt. Drexel Carrington takes on the three, and it's the brothers Ivory and Austin Lunn forming the front line. The starting five for the High Flyers, MP runs the show at the one. Devontae Mills is the two guard. Nathan O'Neill and Ben Gove are the forwards. And the man in the middle is Liam Callahan. And the big name that scouts are wanting to check out is Drexel Carrington. But they'll keep their eyes open for any talent who shows out tonight. And so that's the end of the first half. The High Flyers lead this one up by 15. And we'll get you right back to the action on the other side of the break. Welcome back, everybody. The High Flyers and the Attack from SAC gearing up for the second half action in West Coast Basketball League. Here's Pagan. And in the back of the mind, for many of these prospects, they're aware that this is a tryout of sorts for the WCBL All-Star team. Well, to land a spot on that stacked roster, I mean, that's an incredible opportunity and a great way to get exposure to top programs. But again, it's not all about the stats. It's about outperforming the... Outside Mills. Here's MP. And MP throws it down. In the high school game, having a point guard who can throw it down is a real luxury. I'll say, not many ones at this level can attack the rim like that. No, you can't let him get to the bucket with ease. You got to at least make it more difficult. Shoots a three. Cunningham brings down the board. You can see why the D is willing to just back off and let him shoot it from out there. They set the pick. Carrington for three. They get it back. Hilton. Sacked with another miss. And one difference between club play and high school, the game moves a lot faster at this level. Everyone on these teams has to make a commitment to pursuing basketball. Reactions and decisions need to be quick because these players eat, sleep, and breathe basketball. This concentrated amount of playing time is helping to increase their collective skill level at a much higher pace. And he drops it in from the low post. No question they're winning the speed game, guys. There really has been a great flow to their offense, like an engine in a fine car. It's been humming. Here's Mecca. Dunn brings it down. Mills drives. And he uses the glass on the layup. Offense and defense have really come together for them, helping to strengthen this lead. They've taken absolute control of the action. Other team needs to get something going if they want to stay in this thing. Pass to Olsen. Will it go? The High Flyers grab the miss. Someone close out on MP with the bucket. And with MP coming from a more rural town and Carrington coming from Brooklyn, they have almost completely opposite backgrounds, guys. Goes to show that great talent and great players can come from anywhere. What Carrington and MP both have in common is a willingness to compete and a love for the game of basketball. And they're desperate for a bucket. They can totally feel it slipping away. Got to get a jump start for their offense. Kicks it to El Madawi. MP. 2 points as that one goes. And he has been feeling it all game. His shot is falling from everywhere he puts it up.
Doing some prospect watch here, MP and Carrington both holding their own. Well, you knew that coming into this one, MP and Carrington would each be critical for their teams to win. And thus far, they have not disappointed. And I bet they ramp it up even further down the stretch. Here's Casey. Back to MP. Again, MP missing. Just looking to get anything going offensively. Honestly, it feels like there's a lid on the hoop right now. Basket counts. Great passing by the offense. Coaches love to see that kind of unselfish play. Here's the high flyers. Back to MP from 13. Another miss by MP. Right wing. Hilton, now guarded by Mills. Pass to Cunningham. It's Mecca for 3. And Mills comes up with the board. Now MP. And he finishes nicely on the layup. Showing the touch on the interior. Now Carrington. There's a screen. Launches a 3. Dunn brings it down. A lot of bricks put up off his shots, and one reason is that he keeps trying to force it when he's guarded. Move the ball around. Surging ahead at the right time. Gaining some separation and putting it out of reach. And it's Hilton missing. Now the high flyers with it. MP outside. Nails the 16-footer. Their shooting percentage just keeps improving here in the second half. Well, they've done a great job sharing the ball. Good teamwork typically does result in high percentage shots. Pass to Olsen. No good on the 3. The drive by MP. Laid in with a nice touch off the glass. Good team play there. Sets him up nicely. Now Carrington. So it's the high flyers winning this one easily. Well, I thought the most... Good game, y'all. Oh, yeah, Brendan Harris. Almost played. WCBL action coming your way right here on 2K Sports. Good evening, everyone, and welcome in. I'm Joe Lamy alongside Danny Hogger and Drake Hugo. We've got the Union Elite against the High Flyers in a showdown. Well, both of these teams have had a strong showing this season, and I'm looking forward to seeing the stars of their respective teams, MP and Brandon Harris. And for the High Flyers, MP and Mills leading the way. Not only can they both play, but they've got some great personality there as well. Something about both of them just oozes star power. But none of that will matter once they get on the court. They'll have to let their game do the talking tonight. Well, the drama setting the scene for tonight's game, it's MP going up against the team he didn't pick when he joined the club circuit. And taking the floor for Union Elite, it'll be Loon Diaz running the show from the point. Mitch Mitchell's at the off guard. Bird will be playing in the wing role. And the always dangerous Brandon Harris at... And so it's a close game as we wrap up the first half of play. Union Elite on top, up by 2. And more basketball to come after this short break. Welcome back for the second half as MP leads the High Flyers against Brandon Harris and the Union Elite. And so Union Elite has it here. You watch games like this one, guys, you see the skill and the talent that the up-and-coming players have today. It's quite impressive. No question about it. Basketball is in good hands for future generations because what kids like this do on the court at such an early stage of their development, really, it's miles ahead of where we were just a few decades ago. Gets the 3 ball to go. Some players try to do a little too much on the club circuit, but not O'Neal. Great job of being unselfish and using his open teammate. Harris with it, picked up by Gov. Now here's Diaz. He's covered closely with just 5 to shoot. Here's Mitchell. That one rolling around and rims out.
The High Flyers with the lead. From deep, it's MP. Good, and the assist goes to O'Neal. And he's been doing a great job of setting his team up for scores. If I see the ball in his hands, I'm doing everything I can to get open right now, because you know he'll find you. And it's High Flyers with the ball. It's been business as usual for Harris tonight. MP might be regretting that decision to not team up with him. I can guarantee that MP is second-guessing if he made the right choice. The way Harris outperformed him in this one, I know I would be. With the step back, Walker, and he banks in the layup. At a height disadvantage, but great work inside. Yeah, even against the bigger defender, this guy's not going to back down. And here's MP on the outside, and the High Flyers, another triple. He is cooking something spicy from downtown. How many more threes can he hit today? He's like an astronaut finding space out there, and he's in rhythm. Pass to Harris. Walker. And they waste no time getting those 3 points right back. And a three in response. Back and forth we go. Right back at you. I love this competitiveness. And you look at both of these teams, some great depth out there. And with the amount of games that can be played in such a short period, depth is key for these teams. No surprise to see these rosters have the success they've had. And yep, it's good. Great ball movement, Harris, finding a ready shooter. MP with the look, and the layup is good. The man just makes plays. That pass is on point. Union Elite trailing here. Here's Walker. Pass now to Harris. To the inside. Basket number 8 is good, and he's now 8 for 12. It's so easy to see why Harris is so highly regarded. He can get the orange in the hoop. And the High Flyers call time here. And as we've watched all of these players over the course of the season, you can see what they've really added to their individual games. Well, the focus for each of these teams, Joe, is to try and get the most out of each one of these players. They've all improved for sure, and some more than others, but I'm extremely impressed with the strides that MP has made. And an intentional foul right there. I have no idea why he's fouling there. Maybe there's a little bad blood between these two. Maybe that could be it. That's about the only explanation that I've got. And even then, it's not a really good one. Pass to Diaz. MP knocks it away. A solo fast break. That's good, and it's Callahan picking up the assist. How about the pass from the big man, Callahan? Mitchell with it, now guarded by MP. Now Harris. Over goes. And again, Union Elite get the bucket. Well, I'm sure they're satisfied with that possession. Nice shot. On the wing, it's MP. Diaz covering. From deep, it's MP. Wow, that makes him a perfect 10. Double-digit perfection. It's been a parade of threes from them ever since halftime. Yeah, we know what they were talking about during the break. They've been dialed in from deep. And now whistle blown against MP. So the High Flyers win this one. An impressive performance from the High Flyers in the Yeah, I like where my name's at.
Okay. Look, I'm a big believer in ripping the Band-Aid off. Bonjour, it's me, MP, and I'm coming to you. And go! Let's move! Let's move! Conditioning is not optional, people. All right? Okay. We're going to work on sideline out-of-bounds plays, staple late-game offense. These have to be executed to perfection to be successful. Let's go! Let's go! Move it! Move it, MP! Get to your spot now! Come on! Play tough! Play tough! Ah, God! You're not in high school anymore, MP! You gotta play tough here! Let's go! Bang that! Bang that! Soft. All right, first game coming up later today. Walk us through it, MP. Ooh, okay, we're taking on Nanterre. I hope I said that right. But, it's led by Benoit Lambert, a projected second rounder. Look, I'm not gonna complain on tape,
But bro, these practices. City with tremendous history and a love for basketball. We are live in Paris. Good evening and welcome. We have FBSL action coming your way here on 2K Sports. Nanterre versus Paris. I'm Blake Suniga, joined by Tim Swartz and Brian Benefitemi. We should have a fun one here. The FBSL season is young, and so is the talent here in Paris. I'm excited to see how Benoit Lambert looks this year, as well as the newcomer, MP. MP, the latest American to jump over and join Paris FC's roster, and not an easy transition, fellas. No, not at all, Blake, but this is the path MP chose. And we'll find out very quickly how he stacks up against some of the best young talents that France has to offer. And a lot of great talents on the floor in this one, but the big name has to be Benoit Lambert, really a guy that could play in the NBA one day. And it's Marchand getting it to go. For Marchand, these high percentage looks are so valuable. He can confidently convert on them. No coverage that time. Well, we don't know if Lambert has any intention to head over the pond to play in the United. And the first half comes to an end. We've got a close game going on here. Nanterre lead out in front, leading by just one. And we've got more in store for you right after this. Good to have you back with us for this matchup between Nanterre Elite and Paris FC Basket. The second half just getting underway. Nanterre in the lead. But one thing we can be sure of, there will be plenty of scouts in the stands for all of these games. Yeah, the French League is a hotbed for talent, and scouts from all over will be watching. There's a chance several of these players make the jump to a bigger club, or even, dare I say, the NBA. He followed up a nice defensive effort on that possession with an equally good rebound. Another three for Paris. You have to admire how assertive MP is. Ready to shoot as soon as he gets in. And he commits the intentional foul. Brian, I have no... He tries for three. The shot that time not on target. Here's Cat. Pass to Bleu. Lambert. Double team on Lambert. Just 5 to shoot. Here's Bleu. From outside, off the mark. And the coach of this Paris FC team, Lane Graves, he worked his way through the ranks. He would spend some time as an assistant coach in the NBA before relocating to Europe. No doubt. Graves is an American coach, and that shows up a bit in the sets he draws up. But at the end of the day, he's proved that he knows his X's and O's. Lambert's shot is good. His presence as a scorer has a calming effect for them. He's a fallback option whenever they need one. Here's MP for three. Another three for Paris. He is bombing it today. How many more threes are we going to see from him? Well, we've already seen plenty. He's got more points from outside the arc than inside it. Fourth quarter still young, just over a minute played. Double team on Lambert. Pass to Beaumarchais. Here's Cat. 6 to shoot. Here's Girard. The three-pointer, no good. They have a really solid lead at this point. Definitely. On the other side, really not much resistance. Yes, bossing. And there's a technical foul, and that'll be for hanging on the rim. And, you know, unless there's somebody underneath you, you got to come down sooner, not later. You know, when we talk to scouts, GMs, people in the NBA, it's almost a certainty Lambert will be playing in North America soon. Most projections, most people we talk to have him going probably early in the second Oh, round. basta tamang grade lang. Ito sa ano, basta sa kwarto eh. Ay, bakit masyadong mag-ipay. They're very lucky they didn't get burned. Here's MP. The shot is good off the
assist from Zadirko. What intensity from MP in the paint. Not allowing the contact. And that'll do it. Paris FC coming away with the win. A nice... MP, thanks for joining us. No problem. Happy to be. Yeah, for sure. I'm playing against professionals now. Okay, so despite the adjustment, you managed to... Nah, not a focus per se, but I know who... MP, I want to put a little something in your ear, okay? You really need to give that snooze button a break, Boggy. You said nothing. Yo, what's up, everybody? It's your boy, MP. An iconic view of the medieval architecture and waterways of Strasbourg, France. We've got FBSL action coming your way. I'm Blake Suniga with Tim Swartz and Brian Benefitemi. We welcome you to our coverage of Paris FC versus Strasbourg here on 2K Sports. And the name that everyone is here to watch is Vincent Leduc. This guy is one of the top prospects in all of France. We are so excited to see what he can do out on this floor. Yeah, and Leduc might be one of the best that France has to offer. But Paris has an American prospect with MP. Yeah, Paris, they're so excited about the development of MP. They think he is every bit as talented as Leduc, and tonight they have a chance to prove it. Well, we've seen some great playmakers come out of France before, but Vincent Leduc might be the best of them when he's finished with his career. Strasbourg with the ball. Back to Leduc. Takes the 13-footer. The rebound by Zadirko. And as you said, Leduc, an incredible playmaker, and his feel for the game is something that has him rated as one of the top prospects in the league. Well, the vision he displays is unreal. When you The clock runs out, and we're heading to halftime. Strasbourg Basket Pro ahead. Leading by 14. And we will be right back after halftime for the start of the third quarter. See you in just a bit. The third quarter is now underway here between Paris and Strasbourg. And for guys that have played or watched both this league and the NBA, there are some stark differences. Yeah, no doubt. Europe is a lot less isolation, much more team-oriented play. And really, you talk about the skill of these players, pretty much everybody can hit a jumper from distance as well. And so they choose to intentionally foul. To the middle. And Miller finishing it off. I like the shot selection we've seen from Quentin Miller. He's not just blindly taking shots. It's a big scoring night for the Strasbourg guard. And MP gets it to go. He's been the one thing that's really stood out for them today. He's kept his edge. So it's both teams making substitutions here. Shoots a fader. Oh, yes, he did. 5 up, 5 down for him so far. And I love MP's shot selection. Just keeping things simple and taking what the defense is giving him. And we've seen MP start to adjust to the speed of the French league, looking much more comfortable. Oh, listen, guys, it can be rough when you first start playing the game professionally. But MP has got his fitness right and has the look of a pro player now. Back to Leduc. That's good, and Lemieux with the assist.
Strasburg leans on Leduc for his passing, but don't overlook his ability to score from just about anywhere. Not often you see him take that shot. Over 2.5 minutes in the books here in the fourth. And there's a foul. As the clock reaches 0, it's going to be Strasburg Basket Pro getting the win. Vincent Leduc is considered one of France's best players. That if you don't know about me, you're gonna find out. Vince thought I was some loudmouth American just here to cash it. How was the escargot? Austin, bro, them things was... In tonight's matchup against Marseille, you get a first-hand look at Louis L'Aigle-Dupont, who's currently projected to be a first-round draft pick in this year's NBA draft. Have you had a chance to watch any tape on your fellow... L'Aigle means eagle, right? L'Aigle. L'Aigle means eagle, right? This is a do-or-die game for Paris FC Basket. Win, and you'll earn a berth at the European basketball... You're right, Miss Mueller. That's a big deal for us. We've been chasing that. What a view of Paris. We are live here in one of the world's most iconic cities for tonight's game. Welcome, everyone. Thanks for joining us for tonight's FBSL action between Paris FC and Marseille. I'm Blake Zuniga with Tim Swartz and Brian Benefitemi. Guys, this should be a fun one. It's old versus new here. It's an interesting one. Veteran Marseille on one side looking to steal a win against the youth movement of Paris FC. And tonight, Paris needs this victory to qualify for the EBA tournament. Well, certainly a lot on the line for MP and the rest of the Paris squad. But I know that Louis Dupont and Marseille would love the chance to play the spoiler here in front of a rowdy Parisian crowd. Well, really, guys, so much on the line tonight for Paris FC. A win here against Marseille, and they'll punch their ticket to the EBA tournament. But if they lose, that's the end of their championship aspirations for this year. And they go to the intentional foul. Boy, I'm not sure what that was about. Talk about a brain cramp. That's just completely out of left field. He lost all sense of the time and the situation. It's got to be better than that. Now here's Brisebois. There's Vero with the three. That one falls, coming off Brisebois' feed. You get the feeling that MP is going to do everything in his power to get this Paris team into the tournament. For MP, it's not just about getting to the tournament. He wants to win the whole thing. And usually a team from France has as good of a chance as any to make some noise there. There are some great teams in Spain and Turkey as well, but from what I've seen, they could do it. And what a surprise season for Paris FC. Most had them in the middle of the pack, but as we... And through the first half, a pretty lopsided affair. Paris FC basket ahead, up 19. And we'll step away briefly, but get you right back out there for the start of the third quarter after the break. If you're just joining us here on 2K Sports, it's Paris FC Basket hosting Marseille Basketball as we get going here in the second half for this FBSL matchup. And here's Marseille. Trailing by 19. Well, you look at the French culture, they absolutely love their sports here. Soccer, or rather, let me be correct here, football is still king and probably always will be. But basketball isn't too far behind now. The popularity of the sport has exploded here in the last few years. And all around the rim that time before dropping in. And I love MP's shot selection. Just keeping... So it's both teams making substitutions here.
just about over 1.5 minutes gone by here in the fourth. Inside, here's Bourgeois. And he was fouled on the way up. 2 free throws for him. And Bourgeois has never been one to back down from contact. He's someone that wants to get to the line. And that's good as he hits both shots. And these guys have had some good motion on offense. Nice assists. When everybody's involved offensively, it's in a way helping you defensively too. And you think back to how MP looked at the start of this season, we've seen a lot of growth in his game. You know, you think back, Blake, when you talk about the start of his season, there were some shaky moments. But once he started getting comfortable, you could see everything start to fall in place for him. He's been crucial in the success of Paris FC. Knocks down the 3-ball. They come out of halftime smoking hot from beyond the arc. Yeah, and as hot as they are from out there, there's absolutely no reason not to just keep letting them fly. I agree, Brian. They should all have the green light. Out of bounds, Marseille ball as they keep possession. Just over 2.5 minutes played now. Final quarter of regulation. To the left wing. 5 on the clock. Parker's shot is good. Well, the name Parker is obviously well known in France. Theo's got a bigger frame than Tony, but sometimes you squint and you see the jumper from afar. And here's MP from the arc. Another 3 for Paris. You know, we saw MP get tested multiple times this season. The final horn sounds, and Paris FC gets the win. They have now. MP, congratulations on the big win. It feels incredible! Seems like just yesterday I was... Ali, as a 2-time EBA MVP, what advice would you give your team before the championship game? We know what we need to do to beat FC Baskets. I don't have to say nothing. What do you expect from your opponent? They got hot at the right time. But with the best players in the tournament, the most experience, strongest will win. I expect them to lose. Man, Ali, you have surprised me, man. I thought you'd be bigger, stronger, scarier. Tomorrow, you will see how strong I am. MP. Yeah. MP, how are you feeling ahead of this championship game? I'm feeling very... So, do you have any thoughts on your opponents, Istanbul Basketball? I've watched the game tape on them. I know they've got some quality players, but I've played against some of the best players across the world in multiple countries. And I'm confident my game is better. And a distant view of the skyline of Rome, Italy. Our site for tonight's action. Good evening, everyone. What an exciting night. It's the EBA championship between Paris FC and Istanbul Basketball. I'm Blake Suniga, along with Tim Swartz and Brian Beneficeni. It's winner take all here, and the kings of Europe will be crowned tonight. We can't wait. We likely have a contender with the powerhouse Istanbul team on one side, but we have the surprise team, Paris FC, surpassing all expectations this year on the other side. And now Paris is just one win away from immortality. They've been led all tournament by MP. And Istanbul has leaned on Guvan during their run to the finals. Both MP and Guvan have been the stars of this tournament, and one of them will have a dream finish when it's all said and done.
What a backdrop we have here in Rome for this incredible matchup in the EBA Championship. So much on the line tonight. And we have an intentional foul. That'll do it for the first half. Istanbul basketball ahead, up by 15. And we'll be back right after halftime to get the third quarter underway. Thanks for joining us on 2K Sports as the second half of this EBA Championship game gets underway. One of the things you always love about the EBA champion. He tries for three, drills it from outside. I love this about MP. He can stretch you out and really extend that defense. And there's a foul called on MP. And it's Paris FC basket to start out. Zadirko outside. Ahern. Here's MP for three. That falls. Nice feed that time from Ahern. What a backdrop we have here in Rome for this incredible matchup in the EBA Championship. So much on the line tonight. And there's a foul called on MP. That's foul number 2. And so that's the end of the first half. Istanbul basketball ahead. They're up by 9. And we will see you back here after the break for third quarter basketball in just a bit. Thanks for joining us on 2K Sports as the second half of this EBA Championship game gets underway. One of the things you always love about the EBA Championship, you get some contrasting styles between the club teams of different countries. And there are players from all over the world on these rosters, but each club has their own identity, and it's been fun to watch them clash. Paris trailing. Takes the three, and Paris another triple. You have to admire how assertive MP is. Ready to shoot as soon as he gets it. An intentional foul committed, but for what purpose? I'm not sure. Here's Korkmaz. Pass to Toprak. Aksoy. The three-pointer off the mark. Outside Illich. And here's Vasseur. To tie it up. And he lays it up and in. It's all knotted up. The road back into this game wasn't a short one, but they've managed to make it all the way back and tie this game up. And I'll admit it, at one point I thought they were toast. They've shown some serious character to battle this far back. I mean, I thought they were toast too with butter and jelly and everything on it. You can always depend on him to put that lead pass right on the money. Pass to Idenish. Aksoy. Takes the three. The rebound by Vasseur. And it's Paris with the ball. Here's MP for three. Gets a three-pointer to fall. Oh, a three-pointer has to be his best friend today, no question. It has been today, anyway. Most of his points have been courtesy of the deep ball. Three-pointer's a nice friend to have. Aksoy, no good. Now Paris FC basket with it. Here in the fourth quarter, their defense has been very strong, allowing no baskets. But he was all over the place after that offensive board, and he made that work for him. Yeah, he sure did. That's a tremendous jam on the putback. Good ups. Such a nose for the basketball, and such a strong finisher. Pass to MP. From deep. Buries it from three-point range. Starting to pull away here as the shots continue to fall. Yeah, they're on a big run. I'd say this is the beginning of the end. I'd say you're right.
Now here's Gouval, covered by MP. And Gouval gets it to go. And when you try to compare Gouval to the other great lead guards in Europe, it's hard to find a direct one-for-one. He's a unique talent. No doubt. I mean, there's not a lot of other guards that give you as much as Gouval gives the team. The scoring, the playmaking, the leadership, even defense, he's very good on that end as well. He does it all in a way that we haven't really seen so far. Ganesh. And a good offensive board, and he gets the bucket. Nice sequence from Ganesh. He is opportunistic. Here's MP for three. Toprak grabs the miss. Istanbul trailing. Around 3 minutes gone by here in the fourth quarter. Gouval can't get it to go. Closing down on leads is done by making smart plays on offense and taking care of the rock. It's not done by hoisting up bonehead threes like that one. What a final quarter they're having from downtown. A bunch of threes falling for them. And they might as well keep going back to the well. Work that perimeter while they're hot. Work it to the final whistle. He's playing the game with excitement right now. He kept that dunk off with some serious hang time on the rim. Why not? Hey, he just couldn't contain himself against the best of us, guys. And it's good for two. We know Gouval is an elite leader on the floor, but it's sometimes kind of hard to quantify how large the difference is for this team when he's out there. People have compared Gouval to Chris Paul in terms of the ways that he can elevate a ball club. He's got that sort of impact on a team where role players just play better. From deep Toprak. Offensive board. Oh, a nice shot by Ganesh. Who's stopping Ganesh in there? Seriously. These are the types of buckets that Istanbul has to rack up. And here's MP from the arc. Another three for Paris. And that caps off what's been a phenomenal showing for them. Yeah, Tim, I'd like a piece of that cake if I could have it. What type of cake? The three. Shoots it up. The rebound by Zadirko. And here's MP from the arc. Yes, it's good. Looking quite sharp with 10 for 12 shooting tonight. Terrific run to put this ball game away. And now let's see just how much longer they keep that foot on the accelerator. They've got to keep it on the accelerator to the finish line. Now 5 seconds separating the shot clock and the game clock. Connects from three-point range. And add another three-pointer to their second half total. They came out of the break dropping bombs and are just not letting up. You love to see that. Here's Kaya. Basket is good. The assist from Gouval. From that middle area, Kaya can conduct a lot of electricity. Zaps one with a fluid jumper. And here's MP from the arc. And it falls all over the rim and in. Yeah, it still went down, but there's no defender on it. No need to go to the fadeaway. Time runs out. Let's go! Yes, Miss Mueller. MP, congratulations on your stunning achievement. As a 19-year-old playing his first season in the French Basketball Super League, how do you feel looking back at your accomplishments? It's been an incredible ride, Miss Mueller. MP. Oui. MP, what comes next for you? I love France, but my goal is the NBA.
All right, MP doing his pregame routine, mentally preparing for tonight's opponent. He's about to tear it up. So, let's talk about your passion projects, huh? Yeah. I know, and I've been working to put together the right staff on the business side of things. No. Oo, bossing. Doon na din ako muna. Ang lag niya. Hindi, ganyan din nangyari sa akin kanina boss. Tapos, di ba nung hindi nga ako makashoot. Tapos, hindi natapos yung laban namin. Hindi ko na lang ba. Siguro dahil sa lag talaga. Pero sobrang bigat yun. Akala ko akin lang sa network. Panagkata talaga.
Hindi, nakatulog din naman sa kanina, boss, bago ako naglaro. Mga after duty kasi natutulog din ako. Tapos, food trip din kasi. Pero pag may pasok ka na, nanganib talaga. Yo, no lie, it's been fun tuning with you after all this time. So, you got a deal or what? Chill, Dion. We're gonna talk about it more later. Hey, man, we just catching up, bro. Oh, and I love to see it, but I'm about to close the gym, so y'all got to catch up elsewhere. All right? All right, now come back. You good, MP?
MP siempre intenta dar lo mejor de sí cuando se enfrenta a los mejores equipos de la liga. Lo ha dicho públicamente. Este tipo de encuentros son muy importantes para él. Por eso es tan importante para él este partido. Cuando dices en público lo que piensas, luego lo tienes que cumplir. MP ha puesto todos los focos sobre sí mismo. Vamos a ver cómo responde a la presión. Aquí está Harden. Anotó 17 puntos en su último partido. No hubo suerte para Mitchell. Los Nets por detrás en el marcador. Y aquí está Traore. Terminó su último partido con 14 puntos. Harden en el exterior. Progresa Wade. MP le sale al paso. La mete. Así es como se aprovechan los fallos defensivos, llegando hasta el aro. Robo de Harden. Va a lanzar sus tiros libres número 4 y 5. Si revisamos la temporada pasada, acertó un 87% de sus tiros libres. No es moco de pavo. Sí, en ese aspecto del juego, en la línea de tiros libres no les dio ninguna preocupación. Aquí tenemos a Man. Terminó su último partido con 11 puntos. Al centro. El balón ha salido y los Cavaliers recuperarán la posesión. Ajuste rápido de los Cavaliers. Los Cavaliers van ganando y hace la falta intencionada, pero no sé qué estaba pensando. No me lo explico. Vaya metedura de pata. No sé por qué ha hecho eso. Piden tiempo muerto los Nets. MP no se anda con contemplaciones. No estoy yo muy puesto sobre cómo le iría por allí, pero el París Basketball es famoso por contribuir al desarrollo de talento. Por lo visto, MP mejoró a pasos agigantados ese año, tanto como para hacerse un hueco en la NBA. Son los Cavaliers quienes se llevan esta victoria. Una actuación muy... Thanks, guys. Tough sledding for... Everything. The game plan, execution, effort. Back to you, Kevin. Y aquí terminamos. I'll take one from it. Oh boy, I remember Miss Harkin. All right, we're here. P's here. You on the bus head to the game. So we're just stuck. Yeah, I'm not sure why though. Look like it's a bunch of streets. Ya estamos en... Here we go. Los dos equipos van a introducir cambios. Indiana pide tiempo muerto. MP siempre intenta dar lo mejor de sí cuando se enfrenta a los mejores equipos de la liga. Lo ha dicho públicamente. Este tipo de encuentros son muy importantes para él. Toca demostrar que puede cumplir con lo prometido. MP tiene que cumplir si quiere que le tomen en serio cuando dice que puede enfrentarse a los mejores equipos de la liga. Es ahora o nunca. Los Pacers van ganando. La falta es de MP. Es su primera falta.
encima del poste alto. Shepard. Nesmith. El triple no alcanza el objetivo. Ese rebote es suyo, pero siguen por detrás en el diferencial de rebotes. Es algo que deben analizar. Todavía es pronto y esas ventajas suelen aumentar si no haces los ajustes. No para de regalar titulares, llenar páginas y gargantas con su nombre. Su historia se escribe sola. Indiana se hace con la victoria sin sufrir demasiado. Han ganado el partido contundentemente. Esta noche han sido mucho mejores. Well, Mama said that. Hey, with all due respect, I don't know you. Kevin, over to you. Y eso es todo por hoy. MP, over here. Right here. Yes, Mr. Olassie. Frank, who talks like that? I do. Any solace? Good game, MP.
Get after it, MP. Feeling you, MP. Hola a todos y bien. MP, you guys are going up against one of the most explosive offenses of the association. What do you have to do to keep them in check? In check. In check. See, that's the first mistake people make right there. What's that? If you get into a fight with somebody big and strong, you ain't thinking, well, I know they're gonna clock me in the brain, gotta keep them in check. Kevin, over to you. Los Nets jugarán la primera posesión. Con el balón. Ambos equipos harán cambios. Pide tiempo muerto Brooklyn. Aquí tenemos a Traore. Un diferencial de 18 puntos. Lo hemos visto ya esta temporada. MP se toma 2 veces más en serio cualquier partido contra los grandes de la liga. Es un jugador que se crece ante los desafíos. Nadie es más consciente que MP de que no han jugado bien esos partidos importantes. Esta noche vamos a ver a un MP que sabe que tiene algo que demostrar. Puede ser una ocasión muy importante para él. MP con el balón. Y consiguen cestar. Las cosas les están saliendo desde los primeros momentos. Esta ventaja la deben a su acierto en la zona. Ambos equipos cambian el quinteto. Es la primera vez que acude a la línea esta noche. No es su mejor estadística. Me refiero a su rendimiento con la personal, por supuesto. Cifras muy bajas. Los tiros libres se basan en el ritmo y él no ha conseguido cogerlo en toda la temporada. Comete muy pocos errores en ese lado de la pista. Mate de MP. Ya cuentan con una buena ventaja gracias a sus buenos porcentajes con el tiro. Sí, han anotado bien desde el salto inicial y no han bajado el ritmo. Primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Posición exterior para Tatum. Hay que estar fino para anotar esa bandeja con rectificado. ¿Cómo se las arregla para hacer ese rectificado en el aire? Y el primer cuarto llega a su fin. El marcador refleja una gran ventaja. Juegan los Nets. Y con el primer cuarto ya disputado, hay un dominador claro. Veremos si eso cambia en el segundo. Y los Nets han estado arrolladores, ¿no os parece? La cantidad de tapones demuestra su fuerza defensiva. Sí, han intimidado mucho a los tiradores a base de gorros durante el primer cuarto. Contra este jugador se puede hacer muy poco. MP en la banda, cubierto por Pritchard. El balón le llega a Mann. MP, mate de MP. Victoria fácil para Brooklyn. Al principio del partido ya se veía cuánto se alegraban de jugar en casa. Supone una gran diferencia y se vio que no les cabía ninguna duda de que... Good game, MP. Yeah, MP.
We're here with MP, getting hydrated, getting ready to... Yo, MP, let's go. Shaking MP. Here we go. Y comienza. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Lo hemos visto ya esta temporada. MP se toma 2 veces más en serio cualquier partido contra los grandes de la liga. Es un jugador que se crece ante los desafíos. MP ha estado en el foco de las críticas por unas actuaciones discutibles después de todo lo que había prometido. Y no es que se haya escondido, ha asumido la responsabilidad como un líder. La cuestión ahora es saber cómo responden el equipo y él. ¿Estarán a la altura? Habrá que verlo. Traore le roba la cartera. MP en el exterior. El balón le llega a Claxton. MP cubierto por Didi. 5 segundos en el reloj. Otra vez MP. Y anota la bandeja a tablero. Cada pase acaba en canasta. Magnífico movimiento de balón. Es que todos toman buenas decisiones, buscan el mejor tiro y están recogiendo sus frutos en este parcial. ¡En cesta! Concentra muchísima atención en él. Es parte de su gran valor como referencia ofensiva. Los Nets por detrás en el marcador. Aynot le defiende Yabusele. MP no se anda con contemplaciones. Han encadenado una buena racha y ya están cerca en el marcador. Tienen buenas sensaciones y el partido ya está completamente abierto. Es la primera vez que acude a la línea esta noche. Si nos fijamos en su porcentaje desde la línea, vemos que lleva un 89%, claro indicador de su seguridad en el tiro. Y es digna de elogio su mejora en las estadísticas de tiros libres del año pasado. No es excesiva, pero sin duda supone una mejora. Un triple. ¡No entra! Ambos equipos están muy finos y el primer cuarto termina con un marcador muy apretado. Y estamos en el segundo cuarto de un partido muy igualado hasta ahora. Muy bien, ¿cuál es vuestra opinión del rendimiento de los Bulls hasta el momento? Me ha gustado ver que han peleado por todos los balones en este primer cuarto. Es algo que también refleja el marcador. Han conseguido muchos puntos por las segundas opciones. 6 en el reloj de posesión. Buen tiro de MP. Están que se salen en la zona. Llevan 4 canastas seguidas. Están siendo muy agresivos y la defensa está siendo demasiado pasiva para mi gusto. La falta es de MP. Es su primera falta. Aquí tenemos a Smith. Busca su primera canasta del partido. El balón le llega a Richards. Smith en el exterior. 5 segundos de posesión. Tira Williams. Canasta de 3. Esa asistencia vale dinero. Balón robado por Giddy. Y van a salir al contragolpe. Sexton. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de 2 tiros libres. Recurrió a la falta para evitar una bandeja fácil. Si falla uno de los tiros libres habrá sido la acción ideal. Lanzará su segundo y tercer tiros libres. Anota los 2. Los Nets tienen el balón. 6 puntos de diferencia.
Jones se mueve por encima del poste alto. Lleva 5 puntos. Simon. Jones. No consigue anotar el triple. Y salen a la contra. En pie. Defendido por Jones. Adentro. MP. Mate de MP. You're out of here. Chicago se hace con la victoria sin sufrir demasiado. Earlier in the day, you were described by one of your opponents as... You know, Dom, my moms used to always tell me, actions speak louder than words. Now, I like to talk, but... Back to you, Kevin. Gracias por haber estado con nosotros en la retrans. Big game tonight. Man, they're all big, Xander. But tonight we're going up against an incredible defensive squad. We know what we're in for. All right, what does that mean to you as far as pregame prep or the mental side of the game? What's the difference in how you approach this game versus others? Oh, the scouting report. It's a bit more in-depth, but you don't want to change up your approach too much. Still got to play to your strengths. Shake it, MP. Estamos en directo. Tenemos un partido esta noche de jueves aquí, en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Los Heat de Miami se enfrentan. Here we go. Los dos equipos van a hacer cambios. El partido de esta noche ofrece a MP la oportunidad de seguir con una de sus metas, convertirse en una pesadilla para los mejores equipos de la NBA. Conociendo a MP, seguro que no está nada contento con su rendimiento en estos partidos importantes. Se toma los fracasos como algo personal, pero creo que le honra asumir la responsabilidad y redoblar sus esfuerzos para convencer a sus compañeros de que son mejores de lo que indican las estadísticas. Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche. Y es digno de admiración lo que ha conseguido desde la personal esta temporada. Anota más de un 90%. La mejora en los tiros libres salta a la vista con respecto al año pasado. Desde el ala. El
rebote será de Claxton. Este cuarto será para olvidar a nivel personal. El balón le llega a Clowney. En pie, en pi. No se anda con contemplaciones. Victoria fácil para Brooklyn. Y el resultado del partido nunca estuvo en entredicho. Esta noche sin duda han dado... Good game, MP. So the league's off to a great start. This has been a really successful first season. Yeah, but, I mean, we could always do better. Okay, I don't like hearing that. Feeling any numbness? I don't think so. All right, MP, you want to tell the people how you got hurt? We was going. This is textbook fashion, bro. Like, an attractive person pulling off something crazy doesn't get better than that. I'm not sure that's the textbook definition of fashion, but you know what? Now that I'm getting used to it, I'm on your side. I feel like you can pull it off. Yeah. I'm being told Look out there, MP. Hey, what's up for dinner tonight? See, that's what I liked about your pitch.
I've always wanted to coach a youth team.
especially on Team MP. Things would have went a little different if we got some. All right. They ready to take that photo? Y'all good? Hey, man, that was a really good game. It could have went either. Feeling you, MP. Hola y felices fiestas de parte del... Here we go. Golden State. Van a hacer un cambio en los Warriors. Pide tiempo muerto Brooklyn. El partido de esta noche ofrece a MP la oportunidad de seguir con una de sus metas, convertirse en una pesadilla para los mejores equipos de la NBA. Estos son los partidos en los que los equipos demuestran de qué pasta están hechos. Puedes llevar las victorias que sean, pero si quieres llegar a la cima, tienes que rendir ante los mejores. MP lo sabe mejor que nadie, y esta noche es su ocasión de dar un golpe de timón. MP con el balón. Lleva de media algo más de 5 puntos por partido. ¡Consigue anotar! Están muy enchufados en los primeros minutos. Los dos equipos están anotando mucho. Van ganando los Warriors. Tira desde la línea. El balón le llega a Clowney. Robo de Green. Posienski. Y progresa. Porter se encarga de él. Aquí tenemos a Santos. Posienski. Y aquí está Curry. La mete desde su casa. Tiene una gran templanza. Se prepara, se toma su tiempo y te mata. Y aquí tenemos a Brooklyn. MP no se anda con contemplaciones. Gran pase interior al poste bajo. Es la primera vez que acude a la línea esta noche. Sí, se ha mostrado muy seguro en los tiros libres. Aquí tenemos a Curry. Lleva 15 puntos en el partido. El balón le llega a Posienski. Los Warriors fallan una vez más. Termina un primer cuarto en el que hemos visto bastantes canastas. Los Warriors mandan en el luminoso. Ganan por 8. Volvemos justo antes de que comience el segundo cuarto. Esperamos que estén disfrutando. El partido atraviesa el ecuador de la primera mitad. ¿Con qué os quedáis de lo que hemos visto de los Warriors? Han cuajado una buena primera mitad. Están muy fluidos en el ataque. Están moviendo muy bien el balón y el marcador lo refleja. MP con el balón. A la zona. Quedan 5 segundos de posesión. Fuera en la banda izquierda. Man.
Anota el triple. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Y aquí está Posiemski. Aún está buscando su primera canasta. ¡Se escapa! Y anota la bandeja. Es su especialidad. Aprovecha todos los regalos que le hace la defensa. Los Nets por detrás en el marcador. El balón le llega. Es su cuarta canasta del partido y solo ha necesitado 4 tiros. Ha empezado bien. Vuelven a atacar el aro y le están sacando partido. Es que hacen lo que les da la gana. Ya llevan 4 de las últimas 5 canastas desde la pintura. Se apoya en el tablero. Yo en su lugar seguiría atacando el aro hasta que la defensa consiguiera pararme. Se están saliendo. 3 de las 5 últimas canastas han llegado desde la zona y supongo que insistirán. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Warriors. Juega Curry. Anotó 9 puntos en su último partido. Creo que están algo mejor que su rival en el apartado reboteador. En un partido tan igualado hay que aprovechar todas las pequeñas ventajas que puedas. Y lleva 1 de 1 en el partido. Así que la victoria es para Golden State. Han dado toda una exhibición. La victoria no ha sido muy contundente, pero seguro que están encantados. Cada vez que juegas fuera de casa y ganas como ellos han ganado, te sientes de maravilla. El esfuerzo de todo el equipo ha sido impresionante. A disappointing loss for you and your team tonight, MP. What's your evaluation of your performance? You had some good moments, but not enough, ultimately. I give it an incomplete. There were spots where it felt like I was about to take off, but never really did. And so I'm angry. Hey, I'm going to crash out next game, I'll tell you that much. And we'll be watching, MP. Thanks a lot. Yeah. Kevin, over to you. No hay tiempo para más. No... Right here. I said, thought she was the only one who had a question. Miss Harkin. Thanks. I didn't do enough to get us there. The mask's a little weird, especially at first. It's official. Have you? Heard the side. Question. What's your favorite anime? Does it have to just be one? Yeah. No. They'd hire professional actors to do those parts. They just need to use your likenesses. That makes more sense. All set up. Ready to pick your theme for the second half of the season? Siempre listo. Let's do it. MP coming at you with a big announcement.
there's more out of bounds coming your way. And you guys are gonna love this next batch. Hey, Tyrese, my brother. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, likewise. You didn't really run, right? Oh, yeah, man. Dion's my guy. I found my club league team playing here. Wait, how'd you two leave it? Work.
I have to say, I didn't expect this to happen so soon. We know what this jersey means, and so we... I'm serious, though. Sophomore year, I took this class where we basically watched movies. The professor was cute. I thought she liked me, and I thought it'd be an easy class during the season. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Here we go. Brooklyn jugará tras el salto inicial. Hace poco, MP ha declarado que se toma muy en serio los partidos contra sus grandes rivales. Hoy la victoria es una prioridad. A mí particularmente me gusta que MP se haya marcado esa meta. No solo porque así motiva a sus compañeros, sino porque sabemos lo mucho que le importa a la afición imponerse ante sus grandes rivales. El balón le llega a Clowney. Aquí tenemos a Claxton. Otra vez el pick. La canasta es buena. Empieza con 1 de 1. Hay que aplaudir ese pase interior. Boston con el balón. Un diferencial de 5 puntos. La falta es de MP. Es su primera falta. Ya llevamos más o menos un minuto del primer cuarto. El balón le llega a Vucevic. Otra vez Brown. 5 para tirar. Brown falla otra vez. Porter con el balón. Por encima de Hauser. Y otra que cae para Brooklyn. Sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta. Es una referencia en ataque. Y aquí está Hauser. Aquí tenemos a White. Y revienta el aro con ambas manos. Y en el primer cuarto, poco más de minuto y medio. Se juega el triple. Jason Tatum se hace con ese rebote. Posición exterior para Brown. El rebote es para los Nets. Incluso él falla tiros tan fáciles de vez en cuando. ¡Esa vale! Así deberían acabar todos los contraataques. Sin duda, Jorge. Hay que hacer todo lo posible por acabar en canasta. Brown progresa. MP le sale al paso. Brown progresa. Defendido por MP. Vucevic machaca el aro. Juegan los Nets. Ganan por 5. Porter desde el perímetro. Canasta. La asistencia ha sido de MP.
Sus tiros están entrando en este primer cuarto. Sí, están muy bien en ataque y si siguen así será difícil ganarlos. El balón le llega a White. Clava la suspensión lejana. Y ahora el triple entra en la canasta contraria. Ninguno de los dos conjuntos está dispuesto a bajar el ritmo. Y mate de Claxton. Ya han pasado 3 minutos del primer cuarto. Triple Tatum. Otro triple de Boston. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Juegan los Nets. 4 puntos de diferencia. Canasta de MP. La falta es de MP. Será su segunda falta. De tiempo muerto Brooklyn. Pritchard en el exterior. El balón le llega a Tatum. Por encima de MP. Y con esa canasta se acercan a menos de 10 puntos. Bonita asistencia y finalizó a la perfección. Porter con el balón. Otro triple de los Nets. Hoy está destacando con la distribución del juego. La estadística de asistencias no miente. Con espacio de sobra. Rebote de Brooklyn. Corren al contraataque. Pritchard roba ese balón. Contraataque, allá van. Y llega Tatum para machacar el aro. Los Nets van ganando. El balón le llega a Porter. Mira el aro. Canasta. La asistencia ha sido de MP. Gran ejecución en ataque. Están jugando un baloncesto muy inteligente. Se puede apreciar la diferencia en el porcentaje de los tiros. Están jugando muy bien. El tiro de Pritchard no es bueno. MP desde la línea de 3 puntos. La clava de 3 puntos. Otro triple abierto. Deben hacer algo para cerrar todos estos espacios en el perímetro. De las últimas 5 canastas, 3 han sido triples libres de marca. Es normal que se te escape alguno de vez en cuando, pero nunca 3 seguidos. Ese pase picado destila clase. Se lo han robado. 3 contra 3, igualado. Shireman recibe la asistencia y anota. ¡Qué gran pase! Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Al interior. El balón le llega a Traore. Y aquí está Porter. Le defiende Tatum. 2 puntos más para los Nets. Cuarto número 2, minuto número 3. Pritchard de 3. Tampoco convierte ahora. Metió 2 triples en el primer cuarto, pero ahora no le entran. Triple va. Michael Porter, canasta. Su segundo triple en este cuarto. Ya lleva 3 en total. Triple de Pritchard. Clowney atrapa el rebote. Quería devolverle el favor del triple anterior, pero el tiro no entró. Michael Porter en la banda. Otro triple de los Nets. Esto empieza a parecerse a los ejercicios de tiro previos al partido. No sé, Anthony. Creo que los entrenamientos defienden más. No les puedes dejar tirar solos. Ambos equipos van a hacer cambios. Casi han pasado 3 minutos y medio de juego del segundo cuarto. El balón le llega a Vucevic. White debe dar gracias a la asistencia de Nikola Vucevic. Vaya, parece que se ha lesionado. Es algo que nunca nos gusta ver, Anthony. Es difícil saber lo grave que es. Esperemos que no demasiado. Empezará a jugar Brooklyn. Porter es de 3. Lo atrapa Brown. Pritchard. Y acierta con esa bandejita. Los 10 últimos puntos los han encajado en la pintura. A estas alturas ya deberían saber qué hacer. Deberían estar haciéndolo ya. Le están facilitando la tarea a su rival. Aquí tenemos a Pritchard con 8. La falta es... Y hasta aquí llega la primera mitad. Los Nets por delante en el marcador. Van 10 puntos arriba. Enseguida volvemos a conectar desde el Barclays Center.
Esperamos que estén disfrutando. El partido atraviesa su ecuador. ¿Qué se puede decir? Michael Porter está haciendo una gran actuación. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Este equipo necesita reforzar su presencia interior. Están dejando muchos espacios en la zona. Y lo están pagando. Ya han encajado 5 canastas seguidas en la pintura. Así se hace. Gran movimiento de balón. El balón es para los Celtics. Pierden por 11. White. No anota de 3. Magníficos pases. Y el balón en movimiento constante. Pasa por las manos de todos y las asistencias siguen cayendo. Aquí tenemos a White. Lleva 11 puntos en el partido. Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche. Esta temporada, con el 88% de los tiros libres, ha estado muy cómodo en la línea de personal. Y bueno, si la comparamos con el año pasado, en esta temporada el empeoramiento en las estadísticas de tiros libres ha sido notable. No aprovecha sus oportunidades. ¡Vale el tiro! Hoy ha estado genial. Está insuflando moral a sus compañeros. El Salvador, Jorge. Sin su aportación en ataque y su eficacia, el partido ya estaría sentenciado. Aquí estamos en el tercer cuarto con 1 minuto jugado. Victoria fácil para Brooklyn. Dos equipos contrapuestos, uno con el control absoluto y una actuación impecable, y el otro en busca de... It seems whenever these teams meet, you see something new. Do players today feel any connection to rivalries from sometimes decades before your time? Oh yeah, no, for sure. That's what sports is all about. First little pee-wee team you play for, you get a right. Kevin, over to you. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Good game, FP. Good night. Hey, there he is.
What's up, bro? Hey. What's up to all my followers out there? Obviously, I went to grad school at USC, the start school. It was a lot of... MP. It's your night tonight. Y 2K Sports les da otra vez la bienvenida a la NBA. Aquí estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Cleveland jugará la primera posesión. Hace poco, MP ha declarado que se toma muy en serio los partidos contra sus grandes rivales. Hoy la victoria es una prioridad. MP y su equipo han empezado bien el reto que les había marcado. Creo que la preparación, la motivación y la energía con la que afrontan estos partidos se ha convertido casi en una de las grandes herramientas de su arsenal. Y están decididos a seguir por el mismo camino. Pero cuidado, porque todavía les quedan varios partidos contra grandes rivales. Falta rápida para él en el primer cuarto. Y aquí está Harden. Y se sabe que siempre hay que contar con sus puntos. Su media está un poco por debajo de los 20 puntos por partido. El tiro de Mitchell es bueno. Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. Brooklyn con el balón. Un diferencial de 3 puntos. El balón le llega a Porter. Anota de 3 puntos. La defensa debería prestar más atención a este jugador. La ha rozado. MP les quita el balón. Anota la canasta. Su segunda de 2 intentos. La defensa no ha estado muy atenta en esta jugada. Y este jugador no perdona bajo el aro. Mitchell en el exterior. Falla el tiro triple. Me sorprende que esta jugada no haya acabado con 3 puntos. Suele hacerte pagar esos fallos. Porter desde el perímetro. Canasta. La asistencia ha sido de MP. Esto tiene muy buena pinta. Han encestado los 4 tiros que han intentado. Harden en el exterior. A la zona. Allen. Allen machaca. Es demasiado bajo para ser pivot, pero lo compensa con una gran capacidad de salto. Claxton. Y mate de Claxton. Y llevamos 2 minutos del primer cuarto. Triple. No entra. Ha fallado su primer tiro de la noche. Michael Porter en la banda. Desde más de 4 metros. Entra la suspensión. Tienen la muñeca caliente. Están tirando bien. Jugada de Cleveland. Pierden por 7. Harden. Nueva canasta de los Cavaliers. ¡Qué gran acción individual! Ha destrozado a los defensores. MP en el exterior. Mete el triple. Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este parcial, Anthony. Lo mueven sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. Bloqueo de Mobley.
No hubo suerte para Mitchell. Creía que eso iba a entrar. Parecía triple seguro. A mí me ha sorprendido tanto como a ti, Anthony. ¡Y entra! Están tirando con unos porcentajes astronómicos gracias a esa defensa tan blandita. Deben complicarles la vida. Les están dejando resolver todo lo que intentan. Tiempo muerto en la cancha. Los Cavaliers quieren hacer algunos ajustes. Aquí está Mobley. Anotó 26 puntos en su último partido. Sacan para Wade. Merrill. Solo 5 para tirar. Convierte el tiro de 3. Me parece que alguien se ha dormido en defensa. A este jugador no se le puede dejar solo en la línea de 3. El balón le llega a Porter. Otro triple de los Nets. Están tirando muy bien desde el primer minuto. Si mantienen este nivel de acierto, es imposible que se les escape el partido. No hubo suerte para Harden. Otra vez Claxton. Triple de Porter. Otro triple de los Nets. Están muy entonados desde el perímetro, Jorge. Y tanto, Anthony. Han anotado 3 de sus 5 últimas canastas desde lejos. Con la bola Mitchell. Terminó su último partido con 28 puntos. La juega en P. Michael Porter en la banda. Lanza el balón. Es canasta. Y la asistencia ha sido de MP. Menudo cuarto está realizando. Es imparable. Harden en el exterior. Y llega Harden para machacar el aro. Buen pase picado que posibilita la canasta. Aquí tenemos a Mann. Anotó 11 puntos en su último partido. Porter, cubierto por Merrill. 7 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Hacia la zona exterior derecha. El balón le llega a Minot. 6 para tirar. MP prueba con un triple. Se hacen con ese rebote los Cavaliers. Harden. Otra vez en Cleveland. Parece que todos tienen la muñeca fina. El marcador puede ser de escándalo al final del partido. Si siguen anotando a este ritmo, está claro que el resultado final será muy abultado. Muchas canastas en este primer cuarto. Los Nets. Y regresamos con el segundo cuarto. Ya hemos superado el primer minuto del segundo cuarto. Strus roba ese balón. Y van a por todas. Schroeder falla tras pegar en la parte derecha del aro. Triple. Y convierte el triple. Y aquí está Schroeder. Aún no ha anotado. Allen en el exterior. Otra vez Schroeder. Saca a la derecha. Wade. Y no tardan en dar la réplica con un triple. Y les devuelven el favor con un triple. Ojo por ojo. Triple por triple. El balón es para los Nets. Han tenido una ventaja de 13 puntos. Intenta un triple. Otro triple de los Nets. Está haciendo sentir su presencia en la primera parte, Sixto. De momento está siendo muy eficaz. El balón le llega a Merrill. La juega Allen. Schroeder. Ha intentado responder, pero no anota el triple. MP prueba con un triple. ¡Vale el triple! Gran tiro exterior, que están siendo los protagonistas de esta racha. Y siguen bombardeando a la defensa que está demostrando su incapacidad para pararles los pies. Schroeder. Para adentro, canasta. La primera para él. Lleva una de 4 en el tiro. No suele hacer jugadas como esta. Un movimiento que le ha llevado hasta la canasta. ¡Ha lanzado deprisa! Ya llevan una docena de puntos consecutivos con triples abiertos. Parece que estamos en el fin de semana de las estrellas. Aquí no defiende nadie. Con la bola Schroeder. Trabajando sobre MP. Y la canasta es de Merrill. Un gran pase el de esta jugada. MP por la derecha.
Porter. Triple va. Otro triple de los Nets. Los defensores deberían meter la cabeza en un agujero. Les han enchufado 5 triples abiertos consecutivos. La mayoría de los equipos habrían aprendido a cubrir los triples después del segundo. ¡Otro tiro! El tiro de Strus es bueno. Están concediendo todos los puntos en la zona y van a tener que ser más duros. Con ese tipo de canastas pueden hacer algo al respecto. Meter el cuerpo, sacudir a algún rival y llevar el juego al perímetro. Los Nets van a hacer un cambio. Brooklyn juega con el viento a favor. El balón le llega a Porter. En pie. Cubierto por Harden. Y Michael Porter, triple. 9 puntos seguidos con triples abiertos. La defensa tiene que hacer algún ajuste. La verdad es que no sé si la defensa no les cree capaces de anotar de 3, pero les están cosiendo vivos a triples. Otra vez Harden. No encesta el triple. Están empeñados en mover el balón. ¡Qué gran trabajo en equipo! Participa todo el mundo. Has dado con la clave. La defensa no puede centrarse en un jugador. Tiene que cubrir a todo el mundo. Cleveland con el balón. 19 puntos de diferencia. El tiro de Strus es bueno. No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. 6 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. MP prueba con un triple. Anota su canasta número 8. Solo ha necesitado 10 tiros. Un tiro fácil desde el perímetro. No les pueden dejar tanto espacio. Está siendo la historia de hoy. Deben aprender a poner la mano frente a esos tiradores. De 3. Otro triple de Brooklyn. Hoy se le ve muy cómodo con los triples. A ellos debe la mayor parte de sus puntos. Harden prueba con un triple. Otro error en el tiro. Y así termina la primera mitad. Uno de los dos conjuntos se está imponiendo por ahora. Los Nets por delante en el marcador. Han abierto una gran brecha en el marcador. Llega la hora del descanso. Continuaremos con el tercer cuarto en 2K Sports en unos instantes. El objetivo de cada equipo va a ser muy diferente de cara a la segunda parte por lo abultado del marcador. Un bando intentará comenzar la remontada, mientras que el otro buscará proteger la ventaja. ¿Qué se puede decir? Michael Porter está haciendo una gran actuación. Se ha pasado todo el partido metiendo triple tras triple. Su gran acierto va a abrir el juego en el último cuarto, puesto que los defensores se le echarán encima. No sé por qué ha hecho eso, se le ha ido la cabeza. Sí, quién sabe, quizás quería un momento de descanso. De 3 puntos. Vuelve a fallar Harden. Se han olvidado de defenderle. Cuando tira con tanta libertad no suele fallar. MP prueba con un triple. ¡Enchufa el triple! Están muy finos desde el exterior. De allí proceden 4 de sus últimas 5 canastas. Los defensores siguen inundando la zona y dejan espacios en el exterior. Hacen una falta intencionada. El tiempo pasa, 2 minutos ya del último cuarto. Harden en el exterior. Saca para Mobley. Strus. El balón le llega a Allen. Harden. Machaca el aro. Harden. Menos mal que está rindiendo bien, porque si no fuera así estarían mucho peor de lo que ya están. Triple MP. El rebote será para los Cavaliers. La juega Mobley. Sharp le roba la cartera. MP desde la línea de 3 puntos. Se levanta otra vez. Falla, pero pitan falta. Tendrá 2 tiros libres. Y falla el tiro libre. Los Nets van a hacer un cambio. No entra. Strus en la banda. No acierta con el tiro de 3. Y Brooklyn tiene la posesión.
La canasta es de MP. Aquí tenemos a Harden. Mobley en el exterior. Otra vez Harden. Machaca el aro Harden. Aquí tenemos a Traore. Triple MP. Otro triple de Brooklyn. Vaya tela, en este último cuarto están acertadísimos desde la línea de 3 puntos. Sí, han anotado muchos puntos desde el perímetro. Otra vez Harden. Va por los 3. A la zona exterior izquierda. MP. Strus la mete para abajo. La posición era buena para tirar. De esos entran casi todos. La saca para Mitchell. Y falla desde la línea de triple. No es habitual verle fallar tiros estando tan solo. Y mate de MP. Y es el turno de los Cavaliers. Le llega el balón a Mobley. Aquí tenemos a Harden. El tiro de 3 no alcanza el objetivo. MP. MP. No se anda con contemplaciones. El barco hace aguas por todas partes. Nos acercamos al final del partido y la ventaja no hace sino aumentar. La falta es de MP. Será la quinta personal y habrá 2 tiros libres porque estamos en el bonus. Anota el tiro libre James Harden. Y anota, así que convierte ambos tiros. Con el balón Traore. MP en el exterior. Otra vez desde lejos. Consigue el 10º triple del partido. ¡Impresionante! Allen en el exterior. Le llega el balón a Harden. Aquí está Mobley. Le han atracado. MP. La mete. Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. Harden en el exterior. Victoria fácil para Brooklyn. Victoria rotunda para ellos. Y en territorio enemigo, nada menos. Era en territorio enemigo, pero al controlar el partido anularon al público. Así es como hay que jugar fuera de... Thanks, guys. Congratulations on the win, MP. Led by example tonight, finishing with a double-double. Talk about it. If you watch any level of ball, from Pee Wee to the Olympics to the NBA Finals, you'll see the same things. The best players doing everything. That's the way this game is supposed to be played. Every player is capable of doing everything, and that's me and my squad. Well, congrats to you. Kevin, over to you. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel. Hey, hold that L, Drew. Too bad mommy and daddy couldn't buy this one for you like they bought your way through grad school. Hey, Drew, what's it like filming and knowing there's a loser on the other side of the lens, huh?
major word around the association. MP, what's up, man? I'm Chris Matthews. There he is, the hardest working man in the NBA. I need you to focus, MP. You don't know. See, this is when you know whatever Xander's filming. MP, how you feeling? What's shaking MP? What's up, MP?
Miami jugará tras el salto inicial. La polémica gira en torno a MP por la rotundidad con la que se ha expresado al hablar de sus rivales. Su objetivo es ganarles todos y cada uno de los partidos. Y a MP y a este equipo les encanta imponerse a sus rivales. Ha sido maravilloso para sus seguidores y para ellos. Hemos visto una auténtica exhibición liderada por él. Su nivel de confianza está por las nubes. Y lo de esta noche es otra oportunidad de obtener otra gran victoria esta temporada. Aquí está Paul. Tiene unas cifras muy llamativas. Su media de anotación ronda los 18 puntos y medio por partido. Aquí tenemos a Powell. Anota la bomba de 3. Elegid cualquier epíteto positivo. Se pueden aplicar muchos a este jugador. El balón le llega a MP. Y responden de inmediato con otro triple. Triples de todos los colores. Aquí llega la respuesta. Es una feria de tiro. Los espectadores están disfrutando. La falta es de MP. Es su primera falta del partido. La juega Mitchell. Anota más o menos 8 puntos y medio por partido. El balón sale de la pista, pero los Heat conservan la posesión. Comienzan con 1 de 5. Siguen buscando las sensaciones en ataque. Y aquí tenemos a Miami. Un diferencial de 3 puntos. 6 en el reloj. Segunda opción en este ataque. Rueda por el aro y se sale. Acordaos de este fallo. Creo que tardaremos en verle cometer otro parecido. Mal tiro de MP. Mitchell en el exterior. Hero desde lejos. Otro triple de Miami. Con tiradores así hay que ser más duro en defensa, que te las va a clavar una tras otra. MP desde la línea de 3 puntos. MP vuelve a fallar. Y le toca a Miami. Powell penetra. Y vale la canasta. Le han hecho falta e irá a la línea de personal para sumar un punto más. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. MP en la banda. Desde más allá de la línea. La clava desde lejos. ¿Pero en qué estaban pensando? Le han dejado solo. Es que no saben lo buen tirador que es. El balón le llega a Wiggins. Hero. Falla desde el exterior. Y salen corriendo. Ahí va el triple. Otro triple de los Nets. Es todo un artista del triple. La mayoría de sus puntos proceden de tiros de 3. Posición exterior para Hero. En cesta de 3. Le devuelve la canasta exterior. Le ha demostrado que él puede hacerlo todavía mejor. Ha salido fuera, le toca jugar a Miami. No me explico por qué habrá intentado ese pase. Aquí está Paul. Tiene al defensor encima. La saca para Hero. El balón le llega a De Valle. Tapón de Claxton. Ataque rápido. MP no se anda con contemplaciones. No es que los defensas se hayan dado mucha prisa en volver a defender. Al menos la jugada ha sido bonita. Balón desplazado. MP les quita el balón. Deming. Primer tiro, primera canasta. ¿Quién dijo ensayo y error? Un pase muy bonito, justo donde debía. La falta. Y ya se ha jugado poco más de un minuto del segundo cuarto. El balón le llega a Ware. Exterior para Powell. Falla de 3. Va a tener que pensar en pasar más el balón hasta tener más confianza en su tiro. MP desde la línea de 3 puntos. Anota este tiro, el sexto suyo de esta noche. 6 canastas de 9 tiros. Bastante bien. Y le ofrece un bloqueo. El balón le llega a Fontecchio. Y no tardan en responder con 3 puntos. Y ahí les envían un mensaje en forma de triple. Y el mensaje dice que no van a bajar el ritmo, que ellos también saben anotar de 3.
tenemos a Bulls. Triple MP. Otro triple de Brooklyn. La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque. Después de todo, se trata de meter canastas, y eso es precisamente lo que han hecho. Mitchell. Otro triple de los Heat. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. El balón le llega a MP. Otro triple de Brooklyn. Está haciendo sentir su presencia en la primera parte, Sixto. De momento está siendo muy eficaz. Y deciden hacer una falta intencionada. No sé a qué ha venido esa falta. ¿Han estado hablando de algo? Aún así seguiría siendo inexplicable. No tiene ningún sentido. Ha sido falta intencionada. Y hemos llegado al final de la primera mitad. Juegan los Nets. Ganan por 14. Que no se vaya nadie. Volvemos en cuanto acabe el descanso para dar comienzo al tercer cuarto. Tenemos por delante la segunda mitad del partido y la verdad es que hace falta una buena remontada para que podamos ver algo reñido. Y como no pase pronto, MP a... Marcador desfavorable para Miami. Mitchell. Y el triple entra. Da la impresión de que han dado ya con la clave en ataque. Sí, han salido mucho mejor tras la reanudación. Están jugando muy bien. Porter. Cubierto por Fontecchi. La falta es de MP. Es su quinta falta. A veces puedes tolerar errores como este, pero no en partidos tan igualados. Último cuarto en juego, han pasado 2 minutos. MP desde la línea de 3 puntos. Canasta número 9 para este jugador. Lleva 9 de 12 en juego. Mitchell con el balón. Esta vez Miami no consigue anotar. Está sufriendo con su tiro en este cuarto, le cuesta anotar. MP desde la línea de 3 puntos. Otro triple de Brooklyn. Está muy acertado, su porcentaje de tiro es fantástico. Wiggins en el exterior. Otra vez Mitchell. ¿Lo lograrán? Tapón de MP. Demil. Triple MP. Otro de 3. Consigue el 10º triple del partido. ¡Impresionante! Al centro. Mitchell. Buen pase, le ha dejado una autopista hasta el aro. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. Al interior. Otra vez MP. Chicos, hoy dependen de este jugador, que por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está, Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. No hubo suerte para Herro. En la NBA no se remonta con triples difíciles. Hay que conseguir opciones de tiro más claras. ¡Dentro! ¡Otro triple! Tiene a la defensa tiritando. Hasta cuando utilizan un 2 contra 1 para marcarlo, consigue encontrar un hueco. Herro. Y convierte la bandeja a tablero. Estos son los tiros que hay que buscar, cerca del aro. MP. Lo atrapan los Heat. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. La saca para Wiggins. Encesta la bandeja a tablero. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. En pie en el exterior.
No anota el triple. No les queda mucho tiempo. Necesitan algunas canastas rápidas. Hero, el perímetro. Otro fallo más de Hero. La defensa debe estar encantada de que siga tirando triples. Está siendo desastroso. Porter anota el tiro. Donde vio el hueco, puso el balón. Miami pide tiempo muerto. Hero, desde lejos. No logra encestar. En pie en el exterior. Otra vez desde lejos. Ha establecido el nuevo récord de triples en un partido de su equipo. ¡Qué precisión! Sabemos que los aficionados adoran los tiros desde lejos, sobre todo los suyos, porque es capaz de encestar tire desde donde tire y lograr rachas impensables como la de hoy. Ha batido el récord de la franquicia en triples en un partido. No hay quien lo supere desde... Otro de tres. El desfile de triples sigue en la pista. No deja de meter los balones por el aro. E iguala el récord establecido por Curry en 2016, que solo Clay consiguió superar. Victoria fácil para Brooklyn. Y al final, victoria cómoda en un ambiente muy hostil. Sí, sabes que fuera de casa no... The win was impressive. 40-plus points. Some nights it doesn't hit you into tip-off. Kevin, back to you. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga. MP, right here, right here. Quick MP, question. question for you. Right here. Miss Conway. You guys are funny. We win a big game against a rival and you're talking.
MB2K. Yo, Zan, you over there winning again? You know, bro, if anybody got a problem with it, they could just win. Good, MP. Get after it, MP. Serán los 76ers quienes comiencen. La polémica gira en torno a MP por la rotundidad con la que se ha expresado al hablar de sus rivales. Su objetivo es ganarles. Todos y cada uno de los partidos. Hay que quitarse el sombrero ante MP. Ha conseguido aumentar el ritmo del equipo una y otra vez. Por ahora está mostrando un rendimiento extraordinario. Se nota que le importan este tipo de partidos, pero no puede relajarse. Su racha podría frustrarse si no protege bien la bola o no mantiene la intensidad de los balones disputados. La canasta es de MP. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Y aquí está Maxi. Terminó su último partido con 22 puntos. MP cubierto por Maxi. Claxton. Y para adentro. Antes tocó la parte derecha del aro. Encontró un hueco hasta el aro y se hizo con el rebote para anotar. Maxi tira de 3. Embiid no se anda con contemplaciones. Primer cuarto y ya ha pasado 1 minuto y medio. MP en la banda, cubierto por Maxi. MP anota el tiro. Este es el comienzo que todos los equipos quieren. Han anotado 4 de los 5 primeros tiros. A la zona. Usa el tablero para anotar la bandeja. Anota con tanta facilidad. Es un gran activo a la hora de atacar. MP en el exterior. Desde lejos. Embiid captura el rechace. El balón le llega a Maxi. Enchufa de 3 puntos. Se le ve muy fino en este cuarto y está tirando con mucha confianza. MP en el exterior. Se juega un triple.
clava el triple. Y parece que quieren convertir el partido en un concurso de triples. Si tú nos metes uno, nosotros te metemos otro a ti. Posición exterior para George. Otro triple de los 76ers. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. Los Nets por detrás en el marcador. El balón le llega a MP. Otro triple de los Nets. Una auténtica exhibición desde el perímetro. Sí, ha conseguido la mayoría de sus puntos con triples. Aquí tenemos a Edgecombe. Va de 3. No hubo suerte para Maxi. De 3 puntos. Y otra vez llega MP con el triple. Ya llevan una docena de puntos consecutivos con triples abiertos. Parece que estamos en el fin de semana de las estrellas. Aquí no defiende nadie. Aquí está Maxi. Lleva 7 puntos en el partido. Embiid. El rebote será de Claxton. La defensa no estuvo muy bien. Ha sido más bien un error del atacante. Triple MP. Cuesta creer que no haya enchufado ese triple. No había ningún defensor cerca. Maxi. Edgecombe. Falla de nuevo Filadelfia. MP desde la línea de 3 puntos. Captura el rebote Filadelfia. Maxi. Y la bandeja entra. Está siendo una exhibición de tiro. El partido podría ir a parar a las manos del equipo que defienda mejor. MP cubierto por Maxi. MP anota el tiro. Los defensores deberían meter la cabeza en un agujero. Les han enchufado 5 triples abiertos consecutivos. La mayoría de los equipos habrían aprendido a cubrir los triples después del segundo. A pesar de que su equipo vaya perdiendo, está haciendo todo lo posible para conseguir la remontada. A la banda derecha. Otra vez MP. Mate de MP. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los 76ers. MP está marcando la diferencia en este partido. Les está destrozando con el juego exterior. Tienen que ser más duros con él e impedir que reciba balones. ¡Anota! Está haciendo sentir su presencia en la primera parte, Sixto. De momento está siendo muy eficaz. Ya ha transcurrido algo más de un minuto del segundo cuarto. Anota el tiro Watford. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Brooklyn manda en el marcador. MP no se anda con contemplaciones. Filadelfia se hace con la victoria sin sufrir demasiado. Victoria plena de confianza en la que se esforzaron más. Kind of a mixed bag for you tonight, MP. Yeah, it's not that serious. Some nights your shots fall, some nights they don't. I like the looks I was getting, I just got to make more of them. So this loss was on you then? Oh yeah, 100%. I was okay out there tonight, but I know I could be way better. Back to you, Kevin. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Where you want to eat? That Vietnamese joint I was telling you about? Maybe. Good night, MP.
Brooklyn jugará tras el salto inicial. Hay curiosidad por ver cómo les va contra sus grandes rivales. Porque, como recordarás, MP ha declarado que quiere ganarles en todos los partidos. Si analizamos al equipo de MP en estos partidos contra sus rivales, hay que reconocer que hasta ahora han hecho un buen trabajo. Han obtenido victorias muy convincentes. Pero creo que MP no pensaba perder ninguno y sabe que pueden mejorar. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Falta rápida para él en el primer cuarto. Y aquí está Branson. Siempre encuentra el modo de anotar. Tiene una media de 27 puntos por partido. En fin, desde la línea de 3 puntos. El rebote es de Hart. Triple de Towns. El rebote será de Michael Porter. El balón le llega a MP desde más allá de la línea. Ha entrado. Lleva 3 de 4 en tiros de campo. Cada posesión es más importante que la anterior. Necesitan encadenar algunas buenas acciones ofensivas y defender con intensidad. Tiros como ese no suele fallarlos. Esta vez ha tenido mala suerte. Porter. Le toca defender a Anunoby. Buen tiro de MP. Gran tiro exterior, que están siendo los protagonistas de esta racha. Y siguen bombardeando a la defensa, que está demostrando su incapacidad para pararles los pies. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Knicks. Y en el primer cuarto ya ha transcurrido poco más de minuto y medio. La saca para Bridges. ¡Convierte el triple! Una canasta importante. No puedes dejar que se te escape el partido a las primeras de cambio. Y es el turno de los Nets. MP prueba con un triple. ¡Otro triple de Brooklyn! En este parcial han estado moviendo el balón de maravilla y por eso han conseguido muy buenos tiros. Desde luego, la defensa va con la lengua afuera. Todos los pases tienen un objetivo claro y suelen acabar en canasta. No había nadie cerca, no me creo que lo haya fallado. De 3. Entra por sexta vez en 7 intentos. Es un astronómico 86%. Branson prueba con un triple. Atrapa el rebote Brooklyn. Quería devolverle el favor del triple anterior, pero el tiro no entró. Otra vez, MP. La verdad es que están moviendo el balón de maravilla. Mucho mejor que sus adversarios. Parece que cada canasta proceda de una asistencia. Branson progresa. MP le sale al paso. Bridges, canasta. Estos pases adelantados permiten seguir avanzando al que recibe. MP. Mate de MP. No podían haber comenzado mejor en ataque. Sí, se han dado prisa en conseguir una ventaja. Están anotando con confianza. Primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Branson progresa. Sumó 25 puntos en su último partido. Le llega el balón a Towns. Desde lejos. La enchufa desde su casa. Ese pase picado era la mejor opción. Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto. MP no se anda con contemplaciones. Están jugando bien. Han comenzado fuerte. Sí, en ataque y en defensa. La ventaja ya es significativa. Es la segunda vez que acude a la línea de tiros. Y New York se lleva el partido por una diferencia sustancial. El público se ha quedado atónito al contemplar la demolición de su equipo. Ha sido tremendo. Por desequilibrado que pareciera el choque, nunca esperas que... A difficult loss for you guys. It seemed like even when the energy... That's the story of every game. The winner's clutch, the loser couldn't make enough. Kevin, over to you. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano.
Good game, MP. Night, MP. See ya, MP. So what happened to the lady that I took home? Yeah, she kept asking for selfie pornographers. That's gotta be really fun. Yeah, it is. So do I get a final cut on this show or what? I don't want the animators making me look good. No, for real, you're in.
Last game of your rival series, MP. What you got in store for us tonight? I'm feeling a blowout. How do you think the other team Don't feels? care. All right, MP, you ready? There he is. God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we. Here we go. Los Nets jugarán la primera posesión. Hay curiosidad por ver cómo les va contra sus grandes rivales. Porque, como recordarás, MP ha declarado que quiere ganarles en todos los partidos. Es cierto que no han conseguido dominar estos enfrentamientos como esperaban, pero aún así el balance es positivo. Y si se llevan la victoria esta noche podrán salir del pabellón con la cabeza muy alta. Aquí está Ingram. Walter. Rebote de Deming. Acordaos de este fallo. Creo que tardaremos en verle cometer otro parecido. Estaba algo más lejos de la canasta de lo habitual. Empezará a jugar Toronto. Un diferencial de 3 puntos. Ingram en la banda. Posición exterior para Barnes. Ha vuelto a fallar Toronto. Me sorprende que esta jugada no haya acabado con 3 puntos. Suele hacerte pagar esos fallos. Tiene una gran templanza. Se prepara, se toma su tiempo y te mata. Posición exterior para Quickly. 4 tiros y 4 fallos. Espero que no tarden en entrar en calor. Otra vez MP. Otro triple de los Nets. Cada pase acaba en canasta. Magnífico movimiento de balón. Es que todos toman buenas decisiones, buscan el mejor tiro y están recogiendo sus frutos en este parcial. Aquí está Barnes. Está anotando con gran regularidad. Promedia unos 17 puntos y medio por partido. Están tratando de sacudirse los nervios iniciales. Llevan 0 de 5. Esta racha amplía su ventaja en el marcador. Se están escapando. Debe de ser decepcionante ver cómo tu rival anota tantos puntos y aumenta su ventaja. Tiempo muerto en la cancha. Los Raptors quieren hacer algunos ajustes. Y ya se han jugado unos 2 minutos del primer cuarto. Posición exterior para Quickly. Para acabar con la racha. Mate rotundo. Han tardado, pero por fin inauguran su casillero del marcador. Ha sido un comienzo titubeante. Espero que les sirva para recuperarse. MP desde la línea de 3 puntos. Entra desde larga distancia. Esto empieza a parecerse a los ejercicios de tiro previos al partido. No sé, Anthony. Creo que los entrenamientos defienden más. No les puedes dejar tirar solos. Se esfuerza, pero las piezas no terminan de encajar para él. Se juega el triple. Toronto captura el rebote. Parece que ha habido una lesión en la cancha y no tiene ninguna gracia. No tenía muy buena pinta. No sé cuánto tardará en volver a las pistas. Es algo que a nadie le gusta ver. Empezará a jugar Toronto. Van perdiendo por 13. Ingram en el exterior. Y el triple sale desviado. Y llevamos unos 3 minutos del primer cuarto. Triple de Porter. Es canasta. Y la asistencia ha sido de MP. Los defensores deberían meter la cabeza en un agujero. Les han enchufado 5 triples abiertos consecutivos. La mayoría de los equipos habrían aprendido a cubrir los triples después del segundo. Aquí está Ingram. Sus cifras anotadoras son dignas de verse. Promedia más de 19 puntos por partido. Aquí tenemos a Porter. Con 16 puntos de ventaja. La enchufa desde más allá del triple. 12 puntos consecutivos con triples. La defensa parece sorprendida. Sabiendo que están enchufados desde el perímetro, tienes
que estar encima de ellos. No puedes dejarles ni respirar. El orgullo estaba en juego. Intentó responder al triple anterior, pero no consiguió meterlo. Demin. Otro triple de los Nets. Están sacando las vergüenzas de la defensa. 9 puntos consecutivos con triples. Pero es que tienen que presionar más y obligarles a botar el balón. Les están matando con esos triples. Aquí está Quickly. No les entra nada. Está muy errático con el tiro en este cuarto. Debería tomarse un descanso. Está totalmente descentrado en este cuarto. Nada le sale bien. Piden tiempo muerto los Nets. Ambos equipos cambian el quinteto. Brooklyn controla el ritmo del partido. Traore con la bola. Si analizamos su aportación ofensiva, promedia casi 11 puntos por partido. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. El balón le llega a Shea. Battle. No acierta desde fuera. Tienen buenas sensaciones en ataque. Vamos a ver si dan continuidad a esta racha. Un segundo de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Otra vez Traore. En pie. Va de 3. Mete el triple. Han empezado enchufados desde la línea de 3. Y siguen anotando. La ventaja ya es significativa. ¡Queda un segundo! ¡Tiro fallado! Termina el primer cuarto con un auténtico recital. Los Nets por delante en el marcador. Apenas un minuto jugado del segundo cuarto. Posición exterior para Quickly. Y vuelven a fallar los Raptors. En pie, defendido por Quickly. Wolf es canasta y la asistencia ha sido de MP. 6 puntos seguidos con 2 triples. Normal, 2 tiros claros, 2 canastas. El balón le llega a Shea. Aquí tenemos a Quickly. Lanza para el alley-oop. Traore. Y otra que cae para Brooklyn. Salta a la vista que consiguen muchas más asistencias. Y eso se debe a sus sistemas ofensivos. Menos aclarados y más movimiento de balón. Me encanta ese estilo de juego. Shea se apuntará a un fallo. Y otro rebote más. Es un apartado en el que han dominado cómodamente. La verdad es que no sorprende que vaya ganando el equipo que ha reboteado más. Esos puntos en segundas opciones pueden marcar la diferencia a la hora de la verdad. Para los que se incorporan a esta retransmisión, estamos en el minuto 2.5 de este segundo cuarto. El balón le llega a Shea. Otra vez Quickly. 6 segundos de posesión. ¡Falla el tiro! Ahora mismo falla más que una escopeta de feria. No le están entrando los tiros, ¿no? ¡Ha anotado en un periquete! Están muy finos desde el exterior. De allí proceden 4 de sus últimas 5 canastas. Los defensores siguen inundando la zona y dejan espacios en el exterior. ¡El triple entra! No tardan en devolverles el triple. Volvemos a la situación anterior. En pie en el exterior. En pie en la banda. No suele tirar desde tan lejos. Rebote de los Raptors. Suelta el triple. Otro triple de los Raptors. De todos los jugadores, este es el último al que te interesa dejar tirar con comodidad. Pide tiempo muerto Brooklyn. Los dos equipos van a introducir cambios. Y el segundo cuarto comenzó hace 3 minutos y medio. Demin. Canasta. La asistencia ha sido de MP. Vaya espectáculo de pases está dando. Otra asistencia espléndida que añadir a las repeticiones. Ingram en el exterior. Otra vez Barnes. Otra vez Ingram. De 3 puntos.
Rebote de Sharp. Han acumulado una diferencia sustancial y uno de los principales motivos, Jorge, está siendo el del rebote. Tienes razón, cada rebote es una nueva posesión para tu equipo, Anthony, y el diferencial entre ambos equipos ya se acerca a la decena. Posición exterior para Barnes. Shea, después de empezar el partido con 2 fallos, se estrena con esta canasta. Pases de estos le hemos visto a montones. El balón le llega a Maynard. Lanza de 3. Apuntó mal. Es su primer fallo del partido. 1 de 2. Aquí tenemos a Shea. Se juega el triple. Rebote de Brooklyn. No debería fallar tiros como ese, pero pasa en las mejores familias, de vez en cuando. Unos 3 segundos entre el reloj de posesión y el del partido. Maynard. La clava de 3 puntos. Todos esos triples abiertos les están costando caros. Está siendo su mayor problema. Si lograran impedirlo, su defensa pintaría mucho mejor. Aquí tenemos a Barnes. Da un paso atrás y tira. ¡No tiene éxito! Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Y se acabó la primera mitad de un partido bastante desequilibrado. Juegan los Nets. Tienen el partido en el bolsillo. Volvemos enseguida desde el Scotiabank Arena en 2K Sports. Llegamos a la segunda mitad, a los 2 últimos cuartos, en la que descubriremos si la tónica es diferente a lo que hemos visto, que yo lo llamaría paseo, vamos, siendo claro. MP ha disputado un partido muy completo. No hay duda de que está moviendo los hilos de su equipo. Cada vez que atacan realiza un gran pase a algún compañero. Y están consiguiendo anotar. Está dominando el partido a base de pases y ha conseguido jugadas muy vistosas. Triple MP. ¡Mete el triple! Están encajando un montón de triples. Sí, es difícil defender todo el perímetro cuando tu rival está enchufado, pero ahora no les queda otro remedio. Ingram en el exterior. Se levanta desde el ala. Consigue la canasta. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. MP defendido por Quickly. El balón le llega a Maynard. Canasta. La asistencia ha sido de MP. Un poco más de 1 minuto jugado del tercer cuarto. Triple de Quickly. Barnes. Falla desde la línea de 3. Han marcado la diferencia bajo los tableros, Anthony. La diferencia en los rebotes y en el marcador es muy patente. 3 de 3. Empiezan la segunda parte con la muñeca muy caliente. Y es el turno de los Raptors. Estamos en el tercer cuarto, cumplidos los primeros 90 segundos. Quickly se apuntará a un fallo. Hoy no parece tener mucha confianza en el tiro. El balón le llega a Porter. Los árbitros han señalado salto entre 2. Otra vez MP. Lanza un triple. Y Porter anota de 3. El equipo necesita que aporte más. Ha dejado pasar más tiros de lo habitual, pero está anotando los que tira. Le llega el balón a Barnes. Shea. Barnes prepara un bloqueo. Ingram en el exterior. No consiguen anular el parcial con ese tiro. MP prueba con un triple. Otro triple de los Nets. 5 canastas consecutivas. El descanso les ha sentado de miedo. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Adentro. Ingram anota el tiro. Encontró un hueco en la defensa. Aquí tenemos a Demin.
Llevan 9 puntos en el partido. Canasta de MP. Están muy entonados desde el perímetro, Jorge. Y tanto, Anthony. Han anotado 3 de sus 5 últimas canastas desde lejos. La juega Ingram. Tira el triple. Rebote de Deming. Cuesta creer que no haya enchufado ese triple. No había ningún defensor cerca. Lo cierto es que llevan una buena racha en este tercer cuarto. El tercer cuarto es uno de los mejores momentos para dinamitar el partido. Hay falta intencionada, aunque ha llegado en un momento muy inoportuno. Con esas jugadas no se ganan partidos. Esa falta no venía a cuento. Posición exterior para Quickly. Entra y anota la bandeja a tablero. Donde vio el hueco, puso el balón. Ya han pasado poco más de 3 minutos y medio del tercer cuarto. Triple MP. Dentro. Otro triple. Consigue el 10º triple del partido. ¡Impresionante! Otra vez Quickly. Buena canasta. La asistencia fue de Ingram. Y aquí tenemos a Brooklyn. Triple MP. El rebote le cae a Quickly. Gran acción defensiva de Claxton. Desde más allá del triple. Otra vez desde lejos. Está desatado. Otro triple. No sé qué habrá pasado en el vestuario durante el descanso, pero ahora están que se salen con los triples. Apenas están fallando. Están creando muchos problemas a la defensa. Otra vez MP. Mate de MP. Ahora juegan los Raptors. Le llega el balón a Battle. Burns. El triple no va a ser exitoso. MP en el exterior. Otro triple de Brooklyn. Tiene buena pinta y está anotando con consistencia desde el perímetro. Está tirando muy bien. Es toda una amenaza exterior. Llegamos a la conclusión del tercer cuarto. Están siendo dominantes y... Último cuarto y... Victoria fácil para Brooklyn. El duelo estaba decidido mucho antes de su final. La afición esperaba que sucediera cualquier cosa para ilusionarse, pero no fue el... MP with a double-double in tonight's... I get sick if I think I'm going to miss a game because I know my guys are counting on me to do whatever it takes. Back to you, Kevin. No hay tiempo para más. Well, sir, I think it does. This team's end goal is win.